kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye maisha yetu ya Ukristo ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi
hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia. Sononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue, kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue, kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu
wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Itu kali
semeria maema mbieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maema mbieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maema mbieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria maema mbieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane. Anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafu
yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi. Limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje?
vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuiba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Wanifurahisha na nitafurahi, pasipo upendo wako naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Niwapo mchovu ninamtegemea, aongoza njia zangu. Ninatembea pamoja naye popote, akiwepo nina furaha. Niwapo mchovu ninamtegemea, aongoza njia zangu. Ninatembea pamoja naye popote, akiwepo nina furaha. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni.
watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Najua nikiwakutapo watu wako, sema nitangaze neno, nifundishe pendo lako kulifiliana, kuliweka huru kwako. Najua nikiwakutapo watu wako, sema nitangaze neno, nifundishe pendo lako kulifiliana, kuliweka huru kwako. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Karibu na atarudi na kuwachukua washindi, watakapomwona Yesu kwenye utukufu na kuingia mbinguni. Watatembea kwa furaha kwenye mji, nayo matawi ya mitende wakiimba wimbo mpya. Biamono Happy Singers will be our guest choir. No bale na intwa igali tukolionsi bono mubirona ekanisa yomongi na Naomi. Karibu sana. Chikwaya chirichia ikire na omokore stana intwa iga egere tubaili baga motere kamuranzi.
Biamono Mubirones die choir ine re choir yomong na Naomi. Omulisi ombasanga yali. Abantu banyasaye mbiyamole mwansiga. Mwasiri omongina bw'engencho sana, omongina bw'engenso. Musanya nchongi n'omuntu olengo omuya kapisa. Nonyaka akole mabumanyi mu inali nane gale ngomuli myango ime o G47 n'omurayi ndo G47 nane n'omulishinde bw'empaka sentiro. Soma Samuel yakabere 10:12 abana baye motenene bokongu mobabaremu tata. Mbia mobabaremu amo minogo tigiro bugambi. Tenenango namo mromanen. Obeka abana ba minamo Rwane mechi ya Nyasaye so muna kwa yere maiga gweta so mangeke bunge kigyo kanchana koli so moyo bwata bikunchi ya uchinyingo yo resimi Samuel yakabere 10:12 soma abantu baigwe nchikocha soma yegote baiga otene nabakongu abamoremu torwane rere abantu baito na emechi ya Nyasaye oito tigawo monene akore ayaroche are amaya iga arocha amaya totene bokongu turwanere mechi eito ekanise yatera mama renge na kiarenge itali omochomo manene morocho rogorana ni mwata mobirona abata bange basinyurwo toreka chinga kicheri ese yakure yagoyire tosabe omochenta tanya sayo mugina na omiorura sobo sibwense Oremi abana ba oremi aba chokoro oremi aba mwabo nabaina basandi ba chirese nkeye tato manene nando bairani chinka chiaba twasabire chintara bachi achira merobe ya nyare gokorekana nubia twasabire nabakori mobo inabwa na omyoba santa to manene kora nchana bagambe beito bago chaba chanobu ororo bali bakori bali ginobu ororo ekogerense ito ya gure bobe tato manene machora barai bengenju twasabire tato manene kosoka tura matanga na mange twasabire eselita lya Yesu Kristo mutori amen cheta bitikengera obumba sempaka sentironsa na ande nongo sirikyo muri sibwe mpaka pia mona soko ngalibaga mbia mono Mulisia metembesi die choir nere tayale metembesi die choir ekero metembesi die choir gota marongesi die marongo PH I'm sorry marongo PH choir na inu mobe tayale ntobwate umurayo ito bw'abarimu umusike Nyarango oyiro moiri omonene goche nkeyega nigale oyo mwabona ominkorengi if I'm not wrong intagete kumurangeria iche gocha asengencho nimanyete nkomyokara sande amatanga na mangara asili tukeliga egere aremi abaigubaye ekere narangeri omusike Nyarango igotinda arangeri abangina rome bonsi tinda arangeri bamuraba mwabo na omibonsi specifically narangeri Nyarango Bemono bwana master of ceremony oyinero lera barai murai bw'abarimu ase familia ya Moise Kominto rarire Naomi baigubane bonsi family kwa jumura na inchenga nchere na wali bakali tondiraika ndeta magomba na bene asogo timoka kwa Moise Kominto abonda getenga kerenya sainga mbiyamono esama tukaya onsi atomoire okinirie familia yaye esa ulito tabwati chinguru buna mwanya bantu igoro ya makweli na boto wa accepting Moise Kominto lyo moreta so sibwense na endo murangeiri
yona atebire pole nene boigo nonyetindi ofisi ngakieye ya Kenya National Union of Teachers nimanyeta balimu mbaraiga nimanyeta somo chioyo nono mo executive secretary bwe county occupate ngochale igomba kwanege pindi kiabo chigaki ona sabali baga sauli yobo koleri yobo monganchere minyoka sande naende una mwatebigwa ankoro kumisha noyo nyarango tato mwa marehemu tata nyarango nero monene igoyo raire moise kominto na tebire na nasabeire program monyagendi buna ndoche monyagendi buyaiga moise kominto aendi guna maskani una renge na maskani kero monta amanyete mbuya mano bwana master of ceremony asoko ngalibaga. Thank you so much. Mbuya mano mutresharone, thank you so much. Metembe SDA choir, you can take over. Chunguza maisha yako, yaliyotabiriwa kuhusu siku za mwisho yametimia. Tumefika ukingoni mwa dunia, ndugu, chunguza maisha yako, yaliyotabiriwa kuhusu siku za mwisho yametimia. Wakati kama huu twahitaji Yesu awe mkombozi wetu, atuongoze mwendo nyumbani, tufike salama. Tumefika ukingoni mwa dunia, ndugu, chunguza maisha yako, yaliyotabiriwa kuhusu siku za mwisho yametimia. Wakati kama huu twahitaji Yesu awe mkombozi wetu, atuongoze mwendo nyumbani, tufike salama. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi, tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi, tutafika salama, tuwe na subira.
kutisha, vita na njaa yameongezeka kwetu. Manabii wa uongo wameongezeka, ni siku za mwisho. Nasi twakuomba unayetusikia, badili menendo vibaya. Wakati wowote Bwana anarudi, wote tumulaki. Magonjwa ya kutisha, vita na njaa yameongezeka kwetu. Manabii wa uongo wameongezeka, ni siku za mwisho. Nasi twakuomba unayetusikia, badili menendo vibaya. Wakati wowote Bwana anarudi, wote tumulaki. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Ni mabaya mengi yangekutendekea, Bwana kanyosha mkono, akazuia yasitendeke. Usilalamike ewe ndugu, kwani Bwana yupo nasi. Tutafika salama, tuwe na subira. Biamono Metembe SDA Choir Biamona Sogotero Kokuya. Principal Madam Christine Mobiro na Comprehensive School ntagete okorangelinko eli bageliga ikiagera ngwa tuanchirete tobebu aiga kindly into bwaligania abageni abo mungina naumi. Nakia abantu bamanene nabakwani mwensimbi yamole abairi n'abasani bomongina naumi mbiya mana sogocha eke wandike nekiye skuru nabo basabete libaga ono nabo twabaete libaga lende sengencho ekeneke nyoro nanda aba oyo no muiboli tobwata abana babo abange ono ntwacha n'abalimu ntabateba malieta nabo bagocha basaliuti sengencho gaiga
imwabo mure na bali kaniri mwensi aseri tukeli nandi mwiiguni nkamura sengenje kiwandike mwaretira masisini ya manene masisini aya mwaretire bwango iga skuru nchianya gutwara mukutano ama tukoye skuru lakini ritukeli nyasaye bwanjire na batakeira amaya balimu bali bache na batakeira amaya sengenjo yeri tukeli nani nyasaye ngwanjaro morobelio yo ende ngora nando ere buya otherwise abalimu be skuru ye na bange bale nabo bako basalute balimu abu nabo bale skuru ye skuru nwera ali ntogendereta amatemwe nasabire libaga ntogendereta amatemwe sengenje tamunko eregochi bona na bali kandi mwesi kiwandike mabe free mokoro moyego baba buya mongina nao miorale te magukorale abana baye mwana ukoro ku Christine ne anti yane ko Runyamondo otherwise mbuya mana bali msalute nje nkoro ku Christine ongaga bone Nyamondo nje ndo manene skuru eye na bali kandi mwesi mwewe ninkamule na basabeire litiko ligi yambuya mono. Thank you so much, Madam Christine. Tumeshukuru sana. Marongo PH Church Choir ngayere. Ekero Marongo PH ekorwo ntaete korangeri Getionkio Youth na nyinyi muwe karibu. Getionkio Dolcas, not Getionkio Youth. Nangerie,
Biamono Marongo PH. The gate secretaries nturanyora amalieta y'abageni bali baito bakira iga toletere kamuranche because we want to recognize them. Lakini ekerendigerere tiga narorire bali narorire bake nindoche Mr. Mecheo, retired teacher from Nyamira, oyole omoiribwe nkeye iga, karibu sana. Councillor Henry Onditi, Councillor Magenche, mbiamono na akororera, karibu sana. Orenge is a retired medical officer Gucha, naende Oromo Director Afya Sako, karibu sana. Nindoche Nyabioto Senior School Alumni, wali basomete na Madam Spora, nimewatambua, karibu sana. Nindoche Mheshimiwa HT no wale na Intugaiga, karibu sana. Nindoche omwana ominto Tinega oyo or aspiring MCA Magenche, nawe nimekutambua, karibu sana. Biamono ekerenkorangeli Getionkyo Dolcas. Getionkyo Dolcas baachire kuoyo mwana Christine, mumekaribishwa. Ekere bagokora ninge omweshimiwa echateli baga ekiagera omonyereire ng'ana ataete kominyoka amatanga amange arorogongo rwaitu rwa machoge igo Getionkyo gokora utakaribishwa. Mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa
Sina shaka yoyote na Bwana wangu Yesu. Sina shaka yoyote na Bwana wangu Yesu. Najua anaweza. Hakuna jambo asiloliweza. Anaweza yote. Sina shaka yoyote na Bwana wangu Yesu. Najua anaweza. Hakuna jambo asiloliweza. Anaweza yote. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Nayaweza shaka yoyote na Bwana wangu Yesu. Najua anaweza. Hakuna jambo asiloliweza. Anaweza yote. Sina shaka yoyote na Bwana wangu Yesu. Najua anaweza. Hakuna jambo asiloliweza. Anaweza yote. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Nikitembea na huyo Bwana wangu Yesu, najua ni salama. Hapana utakaonigusa, niko salama. Nikitembea na huyo Bwana wangu Yesu. Hapana utakaonigusa, niko salama. Nikitembea na huyo Bwana wangu Yesu, najua ni salama. Hapana utakaonigusa, niko salama. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Bwana ndiye ngome yangu. Nguvu, siogopi kitu. Nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Bwana ndiye ngome yangu na kimbilio, hata kwenye
Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu, nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu, nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu, nayaweza mambo yote katika huyo Yesu wangu anitiaye nguvu, siogopi kitu. Biamono eyo Getionkyo SDA Choir bono ekero mheshimiwa Duke Mainga echataku yaliganigotsa intagete. I want to take this opportunity to recognize some of our guests who have come to condole with this family. We have a representation from the OCBD's office, Awendo, and the team. That is the National Police Service that works with Mr. Rastas. Mumekaribishwa sana. The representation of ODPP, Office of the Director of Public Prosecutions, we also want to recognize you and welcome you so much. The sitting MCA, Sengera Bosoti Ward, Mr. Ukerio, Oyole Oyo Mwabonaomi, Noale na Intugaiga, Ochire Kolemia Baigubaye, umekaribishwa sana. The area pastor, who is also the director of Magenche Station, Noale na Intugaiga, Pastor Chisikie uko nyumbani. We also have the Bassas Welfare. The Bassas Welfare works with Madam Spora. That is a representation from Gucha and the Kisii Central sub-counties. Mumekaribishwa. We also have Father Francis. Father Francis is our priest from Mogonga, Ochire Kolemi family. Tunataka kukaribisha pia. Mheshimiwa Duke. Ntaetote naiga naliba kororanga naye chate. Ekere chate kuna gotsaigo. Nataka kuwakumbusha kwamba nyuma ya hema tuna viumba vya usafi. Katika mkono wangu wa kushoto pale mwisho ni viumba vya wanaume, na huku na hii side nyingine ni viumba vya wanawake. Mbiamono ntotu omana. Karibu mheshimiwa. Thank you very much, my brother and the master of ceremony. Wantuami nto mwaru chinkongo au chinse mochionsi chia umachoge na Kisii County mwacha koba kirori ekero tukumuga chumungina kemto nitulinda mwamu na ande tuli morogi na ande tubwati ndambe nkolera ngoiga biamono sana nche nkuru kwa Duke Mainga echate igambo mame amu minto gali kuru kujen nyabwali oganga tirimukasini ni gabo ge kansa no tuagachire goti rugoroga ngakeria magega mbune bintu bya chenjiri chinsobuso bongo tokachi arengega igo ana sina kinire kabisa na mondigereri butambo bo no bonyerere no bumwamu bantu bali bakuru kusiretiga onde bonse ko nyoro kusireti na bokoranga na bambwe kaineiga ande tata moke uri kuruku mangera orenge na bete sub chief we region ye igona manyinga yuburai
taribu kione ge kora lino buo na chire ko tema kuligire kumaega ke onde na ringi kenda na nya korora igobona manyi ngayo korora igarueta taribu igo kumamega pole sana. I came specifically ge kore familia ni mbwata basani. There's a brother of mine to us Metenera Kisi University. My brother, you can stand. Mwana uminto, otu arengi oso Manaire University, and we have maintained our relationship. Baka go ikerabono iga. Pole, my brother. There's a wonderful lady called Zipporah. Zipporah, ureba asaya muteribe, is my immediate neighbor in Kagari, Kenya. I'm sure atarenge sure ngango chanari. Lakini njenko berande na ba mateba minto buya toko menya mutwancha ine tokunya goteberani. Bobe na akora gaki. Baba gaki pole sana. Mungu awajalie. Gentonke ye keroro. Una gusiri omoibori okoro kumama ngina muntu. No kino gote okwe oruenseye. The pain of losing a mother. Tego sirapi kurwe sobo imabuao. So mutu asiseme etinga baba kinire ngomongno tira abachukura abange, you will feel the gap. Yoko siri mamomino. Lakini Nyasaye awajalie, awape nguvu. Banenga bao tebanga tusabiri familia ye igaba tuare chinguru no bone meriri bonene. Buya mono. Bono ga kisenge ncho na ande nkomnyoka chinse mo chinde abantu amakweli abuchiro machoge burabu yeito. Nganchire nkwane bintu ibere byoka so that ntige chi function chinde chigenderere. Ba machoge ba minto diuka mange chate kurigaro buchumbe bwa machoge burabu. Naende talibona achaka. Na achake tukuriyo buchumbe kinde 24 years in 2017. Esabanta abons piba kuriyo buchumbe, I'm the only consistent aspirant. Tete kubasaba. Ekora muatemira ababere bachi to busibuani. Moro chobora ibu abo na bure. Kamura anchonya moro chobore merumboro. Na sabire engake ya 2027. Monte menainche mo test my kind of leadership, and I want to assure you abantu baminto. Nimbo murayo gotegerera abantu baminto. Nimbo murayo gutara nabagaka. Batanga nebusyo bagontebere ikora iganaiga naboigo. Tinkutuara burai wichisegi nechinungu nemioro une bintu bibigendere teme yabo machoge burabu yaito wonoiga. Nyasaye ukuru burai. Kiro muntu kurigyo burai tigacho kwanesera yae buya ogenda. No imukie mioro itabantu je muntu taguancheti nojo mwako morore na chagwanchega. Naomba tukue na amani turariyo morembe. At the end of the day Nyasaye nero ukuru burai nero gochora abantu bai. Dia kaberi mbata ikamurancha abantu baminto tushikilie mambo ya masomo. Onye genton kerege kulevola isio bugima. Kera agere to buri utato mino ningo, mamu mino ningo, sei no ngai na masomo. Kero mwana asome to monta asomete, you can sit on any table. Eya basacha na baraibe chinse chonsi. Iko kamuranje sei tato suguma masomo. Kero nkorigereri. I know enere region yoke ime yabo machoge. Etabu ati skuru ye primary etabu ati koroba. I want to assure you that Nyasaye karanje mumbu atesi. Nimpushi no nyane skuru ya mubirona to yemekebe center of excellence. Abana basome from a very favorable environment. Egara bantu baito banyore manufaa ya masomo. I know a team una mwikaranste abasayembare ga bakuru kugenizi abange sana. Very hopeless. Basirenga ibau cha kirubugima abande bayirana chinya sore ne bintu binde. My mother's murega na my father's. Nyasaye kagwancha nko bumuchumbo ino nimbatinye mariga ya unemployment ya basabarega. I've created very many connections. Nimekuwa nasukuma vijana wengine na wapeleka Dubai, abande tu baira America and the rest of these other places. Kakimente chinguru mbaru serio butaka nkaseitoga. Elio mweli kingu ikaransa. Kamuranje. Chibeza chigo cha constituency ya ito ichire 200 million every financial year. Emiake tano ge koera. Chibeza chi ichire machoge is 1 billion Kenyan shillings. Nto tuwaru bora ibu bonche. Nga tutaitiko koragasi na president, tutaitiko koragasi na governor, tutaitiko koragasi na onde.
Ngakiura aretera abantu bamina magenderero. Kumuranjore nche mambibuna naimukibu kuna abe kanse. Igon kominyoka uchi state house ngaka maruze ndebye president amuloyo nkonya abantu baminte para yageteni echande tabantu mbari goeta. Because a leader will never operate in solitary. A leader must work with other leaders. Aretera abantu bae development. Teachers murega bari munimba anchite. As your fellow teacher, I know the challenges you go through. I know issues chire under JSS. Nimanye tebu na mbubu ati challenges inonechi ya promotions. Ikiwezekana vile nimekuanga nasaidia walimu wengine tunawapeleka Dubai. Wachi kwa ni mishahara 500-600,000 shillings. I will remember you. Wangi na nimba tora machi kurumu tu. Karungu baligerelie mugi ingerete chituki mwezi pia zengenje tuki ya rumu tu. Nimba tora machi nenu mura amina mwezi tonti nende moro ekane wiyaga akicha te inone rumu chumbe. Bagaka murega na sabire nokoboko gwoko musika muranje mumbu atesi na kabuata kamere mugeteka sinini gali kero na arenge na arigiti chikura na UDA 2027 6 stars no arega mugaka professor na acha kangake ntingiri kangura kamere mukalia kaira ere bono na bwate mere mweria ngura bono inche nkurigiti gantigere gekora na bwate mirimo nande ngamuteibona na bwate bingwere rugukini inche nyabwari no ndi baba agotire na agutigire bono tigansa berera abantu abamito bambwate sibange mirimo na anda abantu ba UDA bagucha mubakore buno ole kalau muragire bagucha babaretere mitungi y'ikigasi na marangeti n'iki matresi muragire kabisa lakini mwagere Duke Mainga echate ekura ya ino akonye bumachoke burabu bya mono nyasaba sini mwensi kerongo soka nganchere family una murega mwensi bone singi mura basani bane mbarenga mure babati garaba na 1 2 3 4 5 kiribusano nko there are 6 bone singi bale 6 nko agero monte elibu bose bano baminto kero monta igubu chat agimbarenga monte bangu nsabira muri nande ngumbwate simure sabari ngumbwate muri sabari yeiga Nyasaya basise ni mwensi. Asante. Engina muntu nachia bene kerema undeta iyo ora mubwekane bia mono rakina tiga gotera bono tiganda konya basaba igabakine na barabu bamana tiganda turasugu mubugambi Nyasaba sina wapenda sana kina mama na igura mangana umwakuwa na igoro ye kanisa nitatembea hapa kote chikanisa chito chionsi ebe SDA ebe Katholiki ebe PAG ebe yomoika twensi Nyasaye tugusaba nitawaweka wote pamoja tukandamize amangana yubu kinyumba bake kanisa ime bia mono musiseni bia mono mheshimiwa. Thank you so much. Our guest choir, Happy Singers, ntaetemobe tayari for an item when I want to recognize the following. Principal Kineni Comprehensive School and Team, uyole umwanu nkaiga Edward Kisemba, naende nkolengi na osobo nauni, nero ikiraiga kufariji familia. Timu Nairobi imetufanyia mazuri. Abana bali benkeye iga abana bankaiga bali Nairobi ntumanye tega asumwakora tengia tungependa kuwakaribisha pia mwegwe nga ninka mwachete. Timu Nakuru aso umwana oli namenyate no baraiga umwana oli na amono mwana Nyandoro wote wanaishi Nakuru. Kuna wale wote ambao wametoka Nakuru kuja kufariji familia, tungependa kuwakaribisha sana. Mheshimiwa Sixta Sonchari na abete umukansoro magenche naende noago kora na Kisii County Government naye tumekutambua. Thank you so much. Chiguto amachuma ngotenere ta machuma ga machuma
Wakati mwina, I'll give you 1,000 shillings na barabuba. Okay. Chiguto buna bako ruororo, the Nakuru team get prepared. Kidogo tu. Nakuru team, welcome. Mheshimiwa Chate, ngoda korande chikanisa kabisa, lakini ngwanya gocha mubiro na church. Nere yo mongina. Ya mamu mwaba basani bawo. Kanisa church elders aba request anytime over tarere. Senja maskani yo mongina Naomi. Na akoro le chikanisa chons weta. Take advantage here. Ochotare. Thank you. Kwaya ne yarwe Nakuru. Abagani barwe Nakuru na ande kwaya ase omwana oyo mubo mongina Naomi agoshiriki. Be ready. Be ready. After this one, you take the center stage. Otherwise, wale watu wamekucha, karibu sana. Karibu. Chibuto, welcome. Minyoka itwe tokolera na musega inwe na magombo na twe umyetwe ya keribuya wasapi ama kweliaro no mubisota ere na to minyoka itwe tokolera na musega inwe na magombo na twe umyetwe ya keribuya wasapi ama kweliaro no mubisota ere Umejiandaje mgeni akija, waite marafiki na majirani, wapashe habari ya kifo chako, wajiandae kwa kulala kwako. Umejiandaje mgeni akija, waite marafiki na majirani, wapashe habari ya kifo chako, wajiandae kwa kulala kwako. Ebinto byenseye nimbira kero kwa eli, mechando yenseye ninya kero kwa eli, bororo bwenseye nimbo akero kwa eli. Haleluya ningende gotimoka. Ebinto byenseye nimbira kero kwa eli, mechando yenseye ninya kero kwa eli, bororo bwenseye nimbo akero kwa eli. Haleluya ningende gotimoka. Sunte gogoncha kogenande inche gotimoka. Emerenya indwe takolera
nigongorara eliotimoke emereria lindwe takolera nigongorara eliotimoke narolire omosunte gogocha kogenande inche gotimoka emereria lindwe takolera nigongorara eliotimoke emereria lindwe takolera nigongorara eliotimoke ebinto byenseye nimbi akero kwa eli mechando yenseye ninye akero kwa eli bororo bwenseye nimbo akero kwa eli haleluya ningende gotimoka ebinto byenseye nimbi akero kwa eli mechando yenseye ninye akero kwa eli bororo bwenseye nimbo akero kwa eli haleluya ningende gotimoka tumeahidiwa mfalme mwema tumeahidiwa mfalme mwema nimeahidiwa mfalme mwema hata nikifa nitatawala tena tumeahidiwa mfalme mwema tumeahidiwa mfalme mwema nimeahidiwa mfalme mwema hata nikifa nitatawala tena nimeacha vyote nasonga mbele nimeacha vyote nasonga mbele nimeacha vyote nasonga mbele hata nikifa nitatawala tena nimeacha vyote nasonga mbele nimeacha vyote nasonga mbele nimeacha vyote nasonga mbele hata nikifa nitatawala tena Thank you so much. The happy singers. Nakuru team, as you prepare to come, I want to take this opportunity to recognize some of our visitors who have come. We have Cooper Kenya. Cooper is Kenya Urban People's Association, is here with us. The Kenyanya team, na arorire delegation ya nene koru Kenyanya, ikorau nomo chief o Kenyanya, nomo assistant chief, abwase omwana spora amenyete, ningependa kuwakaribisha sana. Their own family, ase umwana spora agulete na barabu na baraiga wamekuja kufariji familia. Representation of the office of MCA Magenche na arolire omopie uomo MCA no araiga pia ningependa kukaribisha. Nakuru choir, you can take over. Ekero Nakuru ekoruo. Ekere Nakuru ekoruo. Karibu sana chief. Ekere Nakuru ekoruo. Intagete imekosekana kwa waja wako.
Duniani kuna mateso, twahangaika sana, kila siku ni vilio, kifo, kifo. Upande ule wanachanga, upande ule msafara, na hapa tulipo ni matanga, kifo, kifo. Duniani kuna mateso, twahangaika sana, kila siku ni vilio, kifo, kifo. Upande ule wanachanga, upande ule msafara, na hapa tulipo ni matanga, kifo, kifo. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma, dunia kwa heri na tuwe huru. Hivi karibuni Bwana atarudi, jipe moyo tutashinda. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma, dunia kwa heri na tuwe huru. Hivi karibuni Bwana atarudi, jipe moyo tutashinda. Dunia hii kweli yaisha, yote yametimia, magonjwa kali yasiyo na tiba, kifo, kifo. Ugonjwa wa kansa unaua, watu wahuana kila siku, hatujui tukimbilie wapi, kifo, kifo. Dunia hii kweli yaisha, yote yametimia, magonjwa kali yasiyo na tiba, kifo, kifo. Ugonjwa wa kansa unaua, watu wahuana kila siku, hatujui tukimbilie wapi, kifo, kifo. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma, dunia kwa heri na tuwe huru. Hivi karibuni Bwana atarudi, jipe moyo tutashinda. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma, dunia kwa heri na tuwe huru. Hivi karibuni Bwana atarudi, jipe moyo tutashinda. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya.
mateso ya dunia yote yatakoma. Dunia kwa heri na tuwe huru, hivi karibuni Bwana atarudi. Jipe moyo, tutashinda. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma. Dunia kwa heri na tuwe huru, hivi karibuni Bwana atarudi. Jipe moyo, tutashinda. Siku Bwana atarudi, tutafutwa machozi, shida zote zitakoma, tuvalishwe mwili mpya. Mateso ya dunia yote yatakoma. Dunia kwa heri na tuwe huru, hivi karibuni Bwana atarudi. Jipe moyo, tutashinda. Mbiyamano ekwaya ya Nakuru ase omwana wenkeye agoshiriki omong'ina bwa omomoro okorkorina. Mbiyamano bamwe abo ase obwamato bwobuya haria ekanisa ya Seventh Day Adventist Nakuru. Kenya State Kenya State bodaboda 1 minute. Musimame hapa, mupigwe picha na mtoke vile mmeomba. Mko wapi? Kenya State bodaboda 1 minute. Hawako. They are not there. Aspiring MCA Magenche Ward. Edakika Moyoka. We have been forced to now cut your time because yabagani abange bachire omoyegoyo. Na ande twakera abana ba Nyanchongi ngambye mono ase amasikani yaya na se emeroberiyo yembiya yokoenia mamu mino na masikani. Unechate yate bo moibori omino yo maana sana. Thank you very much, the Nyanchongi family. Ekora uno magaka aguta. Now, omogambi. Minute ya mo abana abakebona matene nega na abako just 1 minute. Only a minute. Na nakushikilia likondo. Mwalimu onene mbiyamona aselibaga amona master of ceremony nko irede ke yemo muna na tebigu ke korana nchinte kwa bo muenge oyora ire mbaba na bana bali ba minto bali gaiga kinorina kinaspora wote ko batebi pole sana mungine ruralire etogotanga mavumbini tulitoka na mavumbini tutarudi huko igobone kio mungina achire takoira na ntuturagenda asali enche na asabali bageliga ekora nimbwata matange nkekenyoro sabali motamanyeti amalieta nje ngoro kuzakari okindo tinega cheno mwana bosi tumochinchi na boleti obochumbe bwa 2022 tagende baronga akambwa one round ya bagaka bante birimbo oli obwe MCA sengencho boraiboro obo bime ya magenche nakibate biri ngomwana oli bosi tuotako bolie kerego kyo obwe MCA igabone kerenga kieyere ike akingo sabanga abantu baminto mumbwatesi biya mono timbwati mangana mange. Thank you very much Bwana Tinega asokoba omwenge. Boda, thank you very much. The Cornelino 1 minute ebicha. Abali mwachire kolera kureresie family to kwana ningoiga. God is good all the time. Nja samaleta igonkoro kwa Isaac inde secretary stage ekoro ku Kenyario Kindo astobwate Madam Spora une member atu achire bake tu achire ko represent ya bande
Sipora kurubuna amanyete Kenya alio beire member yaito for long time na intwekera nyore to musipo oyo baka twali gotenere. Madam Pole na abana ba mina soko sirio mongina. Ntubu atima ange saulie program ere tight. Ntu tuachira ne basha yaito ya 80,000 ya Madam Spora toko moere ligaiga. Ekera kulira matanga nande tochito moligi toko rama nande. Mbuya mono Madam nande Pole. Asante. Thank you very, very much, Boda Boda. There a fashion in every umbe. A fashion in every umbe. Oyo kabeiro mochivu we location ya magenche. Engi mabona igere division. Eda ikeye moyoka sababu ya matanga mange. Na anendo maetenga anka ama kweli na renka. Next. Okay, thank you. Omo wenya ore ange Yesu munya agosaso kya chinkoro iwa Yogiria Sotera Terra Maraika Erieta Yowatura Ra Okuya Rie Rieta kitwara gotigo mocho nyanchongi. Rieta riango. Marieta nen Samuel Omambia. Na kabero mo senior chief ewodi ya magenche. Igonacha asama skani ya manene omwana olia Spora oromo pasamo teribe secondary school. Okorire gasiengia yokorenda jibesa ji school bage school ya. Tenenire babwatene no marim principal so. So nje muno monto na David Madam Spora umwana uri omino so department na ra okora ye uniform o muskari e family nge mapole tinde tingenda tambo musongo munantebya inchengo tigana my 500 munero ngori ko ekinda atebe ngelinga matemara 2027 na inche mo makeri kero montaru scorecard biamono tigansabe ekoranche no Morisia na rodire professor na ro mojumbo itomokoro Professor Sadoko Gutu osoira so mukutano ya sebirire to sabe omuyata atanya sai tuachira senkia senjomo na baba na omiorari muganda omonene ochira biamana senjo kwa ba mabera ye para kurwa se ba nandekera ba kwena ba mabera ye para wono moyego tu audigira sole tu asobiron sensure itarake so motorito amen na inche nargo sabamon sabero mwana bwendu yane akaenda Dubai. Toko we report after 1 month and 1 week ngokule after week batinde kire Dubai yomoto sabere akara tora agenda se sheria echiko to bwati komoreta Kenya mneke mire kyo mogusikere mo wanja bogake yambe kere ngori anali pole now omo chief onyage location sub location 30 seconds please thank you. Biamono master of ceremony asoma sisi yomongina Naomi familia yonspi abantu ba minto bonspi be kenyore kia maseri magenje kwa jumra kwa majina njengro kugideon nyangwara omugambio nyagenge sub location na letre ngora ya nego cha se familia engencho mbwata matanganda ali nyagenge toko nyomongina aliseito mumbu na ndio chono bugambu anu bukaragocha na radio professor karibu sana ayande bone tota ukwana ngora talibon bono kararira ujorangeria amagenche bagote bagwake iboko obigo isana bas bagote yes bagoga no they no lakini kolegi yes sawa nyasawa sasedi nje nakawero murai wechae na ndio bono niko karibu kustaabu. Sasa nikistaabu nitakuja kwenu alafu tuone vile tutafanya. Asanteni sana. Thank you. Ayegwa kabero mwenye siasa mne ndugu yao
ogachuka kanyu no bagambi. Now, abairi Kurusobo Naomi. Please, bakorawa no mo MCA, current MCA. Bosot sengera bwana Okelio. Tuletera bamame na bamagokoro ne chisokoro chaito chitoe pole. Karibu sana. Biyama nase liwaga na inche inarete pole se nyeruka ya minto ono tinche timbu atia mange egente gyo kinada kurangeri bari barwete nkabonse bari ngaiga inchugo cha mutua kwa sababu gala bari abendije batokere inchugo cha chitaiga tokore to tuliwaga linde ligendere. Abairi karibu naonya byoto kwaya noere mawo karibu sana abairi baitu kurusengera sobo marehemu Naomi. Karibu sana, karibu. Mheshimiwa Sadok Ogutu, former member of parliament from Machoge Barabu constituency. Karibu sana. Karibu. Ewe at home. Abamiento. Totegerane, please. Toa ikirase enyangi yo moisa kominto korokwa Naomi. Onyatora sama berenda gotuacha bange igakorwa kione mo gotokwania. God is good all the time. Mosango gwa kolis. Pano grupo ya Yonsi pia ya ruda bakione. Yotole chi grupo kada. Baraba muaba Naomi. Kemanyinga koruo mochi. Baraba Naomi. Korue kenyoro. Baraba muaba Naomi. Korue kanisa ya nyabiyatawan. Ima ite mheshimiwa bwana kwaga ni nkora lakini ngana hata vigu ngachi sanjiro chinka sana ana ko te bantara era dia wana ko karatoleiga onja katoliga ndio musangirere kanorende onya abande bale rogoro bono grupo ya abamiento twaru kineni mokianga maboko igoro mogo kwani omosangerekano ari bamiento twaru kineni ya mwai bakibori moko wa kwania twaba kwaniri amaiga mange. Okay, mbuya mono ikaransa. Thank you. Okay. Bali tuarwe kanisa ya nyabiyoto. Ekwaya. Moja mabarangeli ya uniform mbabegete mamba irana bosa. Moka wakwani. Dia bategere igo batere. After mwa kolire batega bakore no batera. Moigo ete na basabirere ba. Bara go chiali bano. Era go chimoinalia. Ndakete kole bwango. Abairi bali mwato bwate sikorwa ande na ande
abang'ina rome Naomi inchwango na inumo salute ya abang'ina rome Naomi aba salute yango kamoranche. A video, give us that video, please. Continue. Oligere maate. Ania video ndogoro yale. Ligere liango. Tole liange video. Ligere liango. Okay, mi amono ya sava senia. Asogo topugate sia. Koro pokiere na tigire. Paisa ka vamos a Naomi. Okay. Me llamo las estas. Maria galia video. Malia juu. Amalia tamana ko ba manya. Ndobalete later. Ngoja ba kwa ni Naomi. Yeah. Wasawa tu fami nto mi llamo. Mga wako igoro. Mi llamo no. Moses anigwe. Enda na mo karara. Ya. Mwana karara. Tiga ngotori gara di mana cekama ticia Naomi. Karibu. Cekama ticia Naomi. Uniformnya ya kuaya. Okay. Ando tara tiga kamati. Abari abande pora ni nyuwete. Uniform bat mata. Pundi ya bisa ditambah. Petamba ya kaya. Mayama nama mo bujati. Thank you. Waka orang mo kuan ni aba macho ka ngumbuye. Mayama no. Bali te kasi ni tia Naomi. Ande onsi. Takdali. Aya nanda ma jawa ka eli ba ko kuan no manyete. To wa ko be takam. Okay, anda kita dia omuyanga. Ngo kuan ale mageka. Aba koyo ito bali bato nyua merata ke kamati kiria. Anya saiki ale ngo ngate na ne je kapulika. Lakini insanji. Aba koyo Naomi. Tubaranga later. Aba koyo ito. Aya, koyo Naomi. Bali banywa meta korwa pokione. Bali banywa meta baswati bamwabo Naomi nabutagete. Anya na bato nywa merete, na bato nywa merete. Likogene chabarau. Eh. Continue please. Kau sia kena kia. Biar mana? Ndo cha baba tiga ira na bamwabo Naomi. Kamati na kemakar. Enggak tera balik. Membuat aku tera gue cek kamati. Kuaya lende mau kau kan dalia. Dalia mau kau tali baka baminto. Wana bamura Naomi. Bamura Naomi. Omo chino mo kale musongo. Karibu. Aba enjana na mana karara mongo aba ikango diri napo wana inje kango kuana nalinda arua bwango Timothy Nyarango ayo mwabo Timothy Nyarango ayo mwabo Naomi ate ba mochino mogare gotoro mochio koro kuo buonkundi Naomi no yo minto. Aba na ba mwaba. Timanya ti mheshimiwa. Kwa bwa tekende lakini akateba nga oyo mwabo Naomi na romo tangi nyomba ali minto. Momoro mwabo komoru nyuma. Inchuango kwa nengana ye amayoka. Just a word. Mutangi minto. Awakere mbya mona soko ngali bageri. Nchema moro mwabo Naomi omonene naende kwenye tumusigete kotwaro bosemi otokorera ekirakiria
lakini mne kawaida ile mwisho wa binadamu ni nini? Ni kifo. Thank you. Na kifo kikitutenga, kifo kikitutenga, tunabaki kuwa mayatima, because kila Bible basirete igatigarite kwa muna mama kende yonse tugutwara umuchando simi tukumwakira otoe direction, lakini bono chire tikatumusabesa bali engia na abana bali batigara magega umuyuona guta koranche ranaka musange na abamino biamono. Thank you. Okay, ama shauri nto gocha to. Yeah. Biamono we asale nengenjo sana enyagitari ekoro kwa morembe afa minute. Biamono musikoito asamaria tanje ngoro kumata nyagisera njega iganseito mugambi mukwa nje no momoseri kurwari familia ya mwamatino mongeri aga iganje nseito bali bachachira kinie tomenyete sengera enachire ga igantumire ne nyagitari yeto yo morembe asenge njo yogusiri umwana oboyo mito Naomi no arwete familia ya Nyarango hande ne bwate connection go chase nyagitari mbante bindete pole yane go chaga iga nkubekanda ali esani hande mbate nyagitari itu yabeire nyagitari enene operation nero ramanyinga kirexire kirende yonsingo kurukira se nyagitari eri moseseniwe Biamono asinge njo yechinza. Okay, thank you bono. Ichana ko de tigang kwa na amenge nga Naomi so mwana minto ntomo sigete koruka aende korenge mheshimiwa tuanyoro musibarika Naomi agacha tokoraranga erthi ya yatelebia lakini atebanga goikanare gocha iko abaigwa balia abachokoro ekenyoro ekanisa na mwesi tuaretire pole korosobo Naomi una bamu abo moga kore gocha nere afya igerembe tare goika moga kaise bono tigange ango mheshimiwa ribaga akwane karonta maete ngarende ntuko twakora ntoko tigo kwana bana asante na isitiga nire bagerie ndo mwengake pore yane narua abaigwa limu atigaire ngene ngo tena bono sabanya sai mono mubwati tatu mino mubwati mamo mino bono nyasao kama mogo tegemea gweka inagania yes abaigwa bali murari spora njugo chake gitaiga yemu spora gweka spora njugo karibu oni pia vya abaigwa bari gagwe ngoko ande chiba chiko ku 20,000 yo mugaba na simba ratio nanga ngota kutoka arenga ya kari China abana balia oteme ko bagira ba mino buya bongo ko ande 20,000. Thank you. Plus ye chiane 5,000 ikon 25. Thank you very much. Biamono mheshimiwa otwaire shilingi chirifu 200 buna pole. Biamono sana bwana Okerio. Sitting MCA Basot Sengera. Next, Mr. No, abantu bali ekanisa please before you abantu bali ba Sengera chairman please Magenche Mugunga welfare njwangu mwena ne page na bataratela please muna mwateba where are you Magenche Mugunga welfare abacha kwa niaba ya Sylvia Erastus. Sylvia no Murigu Erastus. You'll have to wait. Kifo jamani chaumiza moyo. Kifo jamani chaumiza moyo.
walilokatazwa shamba la Edeni, walilokatazwa shamba la Edeni, walilokatazwa shamba la Edeni, walilokatazwa shamba la Edeni. Bwana wetu twakuomba ukatufute machozi. Bwana wetu twakuomba ukatufute machozi. Wapendwa, siku ya mwisho Bwana Yesu akirudi, mauti yatangamizwa yasionekane kamwe, ni machozi ya furaha, mkutano wateule kuelekea mbinguni. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Wapendwa, siku ya mwisho Bwana Yesu akirudi, mauti yatangamizwa yasionekane kamwe, ni machozi ya furaha, mkutano wateule kuelekea mbinguni. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Yesu kashinda kifo msalaba. Yesu kashinda kifo msalaba. Yesu kashinda kifo msalaba. Yesu kashinda kifo msalaba. Sasa hakuna hofu ya mauti. Sasa hakuna hofu ya mauti. Bwana wetu twakuomba ukatufute machozi. Bwana wetu twakuomba ukatufute machozi. Wapendwa, siku ya mwisho Bwana Yesu akirudi, mauti yatangamizwa yasionekane kamwe, ni machozi ya furaha, mkutano wateule kuelekea mbinguni. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Wapendwa, siku ya mwisho Bwana Yesu akirudi, mauti yatangamizwa yasionekane kamwe, ni machozi ya furaha, mkutano wateule kuelekea mbinguni. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Amen. Mbiyamano mwatuteremirije inkoro abairi baitu kurwa sengera nyabyoto 1. Thank you, thank you, thank you. Magenche Mogonga welfare, please. Yamonasiri waga ka awa kwani abaruri mutwa abateremirije inkora sogotero kuya. Ababakire mutwa ibanaba magenche babwate welfare Mogonga. Bajite bakarora ngamba kumenya muna bantu batamanye tiase bale bakarosie welfare. Igai ganto bwate chairman, treasurer na secretary. Wono nchene member lakini rende gonkoera chairman egara tongos. Mbia mona ncheno mambi igai ganinkande. Asante. Mangu mambi ya KPC. Mbia mano mwemembo itoyo le naende buenkeya. Nche Nelson Otuka nkorokwa.
yonkorwaria nyabiule ende igo imenyete uchimugungaria litangani tarate wanga kitomenyete aria ana rego te litangani nga Paula Senke Madam Sylvia no mwakoye Madam gale member ya ito. So when a member has a problem na gotogocha trabantu ange 80-70 abwangu buiga but today matanga arawao so otoko represent the other group etaliga pono engineers no tukencho mo chairman na aba nabo abaminto treasurer mulisia umbati okaboko igoro vice chair lady chairman I don't know munoratake ero yo the rest are members a communication manager goto mentera mangana liaga tokotagete noyo Mr. Unsase mwana nkagaya pono mbaga jote amalieta dangana gote ya pole sana Sylvia naralia ese kitabu kilia yo kingura gakora magoso nero yo kana go some statement yeto ikaranse egote yabanga if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to who? To God. Njeki na kiyo kanta gete wateba. Na ene tada tabanga mongino yone rebralie kenyoro at 72 years. Ingisa kwa tamu mo kiama waka mo 72 years mura ba keyo. Na ende the Bible says nge miaka toire murandi na ratin beka bobe 70 years. Nga lakini extras ngendogi bonus ine yeme chando bona ba afu itie mechande mengi oerago so the family mo accepting ngomongina wa akolera singa kirinya sa tebete nanje na bonta ite koko kayo namba yo moelio siasa kino mwana siasa I want to pass a statement karibu anditini kwa te mangana atatu ngokwa na mangana constituency kurwali yo kindo paka magenje paka ali atogotambuka ruritirego eta tokorondiga era mutu atagete gotwara ya burite ngetinde kate amukiono raigwe ngano mukiono sinyakanyerenta ndete kate ngo muchumboro igasi ngo toe para tukarangeria wantu ekire kipindi kyo moelio ono akine professor airikwa lengo ngio tanyerenterete nangu nturi nya korangirie eki ono da tolengereria this time teyo magenje nganju to karanse tate abanga ki ya tuligeria sigia sirete to karente back tuligeria raini into tabo kimoino wesa wandere boyo amen nanto wanja na otra tenga kepenki amonyene mumaite boyo so that we structure our side because we are in problems ndete gokorera gwe kiara mangane ye ward ya tini gokwana anybody ora agenda through oino magenje akora magenje kende kionsi lakini ye ward ya we need to be very careful ikiagara chi ward chinde na wochikale go enjoy ntuka ato savete asa mangana yo muchumbe sikisasa mangana alikora akwana mono yatini gogo kwana unditi na korere gawo thank you tigango mulisia asabe atara asaba kwa ni statement kanere treasurer thank you biamono chairman asiri baga kagertenga mangana mengna raitu abwate amina eseme ya motora tebene linga Madam Sylvia ebasha yaye nere tokor amina kende nkelianga nyasaye no muyale onde tamu eba ule ga sumo sangirikano yo wanongo sabatole tatotole igoro biamona asenge ncherti kolia lero merobelie miyaya rolekanira na asenge ncho yoko bwago kurwa sole umongina Naomi oyo tumukire naye kwa mulende myake ya etire ndokole magoko akiranga biamono na inde keroy agigabete no manyitekere noko ganikora arase family noko manyite amona se abairi baye bono mochenu bwihorokia sebonsi ikiaro bwate gyokora chinga kimine chasa abantu bao balemi bae gosemerio kuya gokuboke kwa bararire akole mirime ya tigere asanyi tigere asa bakonyegendereria monyegendereria ase okomosemeria Nyasaye wanja kwa oti okole kase musangirikano lero na gwetani musangirikano oyo ase twensi na kendo rotikera ase stole twensi ndo moito kera tutange ndo so mucho yumya kwa roseria begen otoruseria ro tuasabire wetera ase Yesu Kristo yoro moboli esto amen all bankole reiga gaku bakonda ba feeling ambu ya wachaga thank you so much
We appreciate. Chipasa JH Secondary School Chaito, please, from Kisii County. Walimwale transpora pole. Injumwa kwebicha. Jipasa, as you are coming, please, nimaito mwaru all over. Nchuango mwa kwebicha na spora. Achanya koloranga mwa maletere pole. As you are coming, omochivo ito iga koenda kurwa agende mahate matagaro agende nyagenke to aligani omugambi matala cha kwada as you are coming. Yamana seri baga waombolezaji, naomba tusalimiane kwa mkono. Asanti kwa huu upendo. Familia mongina nao onda batebinga adjust nende mutigala na Nyasaye mulendo mochio baba. Abairi mwacha gotorora tumesukuru. Nabonta ite goteba ngalero igori gochiria tokongera. Esa uli kere kenyoro nabaye gweka matanga Friday. Nende ntabie family nga mu assistant chibo ino na sireti mamu mwabo moke. No mugambi kengere ngagirete nyangwara narua mugambi kengere na bwato murweire. Igo no baramo nain. Ndede kwana kama no eti pasa chi antubire iga kati konya gokwana ni. Ntegete goteba nga abana nkobunga bare school. Abaiboli totekikea. Abana ngominjoli bare bagosaleka mono kabachire. Abalimu kaba balendira matuka ya mange. Na intu tuligereri tuchungulia watoto wakati wa likizo. Naomba nimleta daktari wa Magenje for award. Ekanongo na goteba nga SHA abantu mbara register. Mono egento gekare ko ba affected timbali bago chikonyora abana. Bono onyo omuntu tali ko register igago chio sinyugo ikanyagitari. Gosekera ikire osinyugo sugulikerwa. Igotiga abantu be register SHA. Na bana baria bake bago chiba batorobani. Tiga baira keswe buya. Daktari, kaindi. Abantu baitu baigwera na abakwanira mbiamore. Mbiamono asiri bageri kocha se family ya my sisters Zipora and family na abakiri pole. Nyasaye tiga agendere koba amonainwe abarende abaye chinguru. Asengencho echinsa na ande chibasa mbari motu abatete okwana nda kwane two statements. A statement ya yemo okay, one statement. A statement ya UREGA. Saa hii mvumo wa huduma zetu ya hospitali imebadilika. Eyue bwenerete kero monta abwate akwe registered in SHA. Egenteke tangani tokora akora registration. About paying hiyo ni baadaye. Oende nyagitari ende yons egento boli nali oli keru okolika kolikwe bitabu gwasirire. Esibono tokolika nese system. Abantu baminto na abayimizile mushike ID abangina abange bachete binyore byeito mbabwati bibande. Aba muraba bake mbabwati bibande. Nabwa bakoreto mochando ekaliki yoko ibora. Na abasabire mo register to SHA payment ni baadaye. Asante sana asiribaga na kurumagenche tuatebire toenderere go support our facility edite by huduma. Asante. Thank you omanyagitari. These are accountants which school cheto which secondary no comprehensive schools. Omwana wenke yoyo mono mobasa ometeriwe secondary school abana bakegori baye 2 minutes. Continue, sir. Chairman, we program here. We also going to take the very shortest time because of the program. Abatene inaiga no monya kero ikirego teba. These are basas. Which school cheto cha cases. Aba atuata ke tekero monta te berieta tuta kumanyo yo nyambari no yo gesusu no yo kwende bacho atoma baga. Thank you. Continue. Biamono.
Mwanja ngatuteba Marieta. Chicha charire. Mwalimu toyali baga please. Ntwe bangete. Continue. Naende tutete go save time for you. Thank you. Muna tuatenene igana teba nechipasa skuru cheto ja Kisii County enkima. So abachira iga they are just representatives. Abande mbale kunyara goika. Asingencho yechi sababu au. Ono ntogote Marieta igondaga ni abande twins toimo kyoko boko igato saliuti. Alafu officials, sub-county officials, please motigare maiga for a minute. Official sub-counties, please. Abande tokoleiga. Biaono toi karanse. Officials, mwensi please. Kisii Central was coined, representative Kisii Central. Tubwade sub-county sanemo. So plus Kisii Central tre chikurubu 7, alafu na audit office igona chikurubu 8. So another one na representative Kisii Central, please, Elieta. Mbiamano selivaga Marieta Julius Nyandika eskuru Cardinal Tunga Musocho. Pole sana sport. Asante. Thank you. Then Gocha main. Gocha. Nabakwaniri abancho no turasama be amane nabakwe. Aserieta riane nkoro ku Gladys Nyamach na Rubomba ba secondary school etreasure Gucha sub county. Erieta David Oyaro eskuru gakero ELCK ndechea Basas Gucha main. Gucha South. Nabakwaniri mwensi ngambi ya muraso monene. Asa Marieta ngoro kwa Shem Machukimogere. Ndomo secretary wa Gucha South eskuru Nyagichenje secondary school. Seseniwe. Kwa majina ni Mary Wangwe, Tabaka Boys High School, treasurer. Sameta. Okay, Etago. Then Nyamache. Etago. Ya mwensi Marieta Njare ndio mwando mu secondary bia mwensi Marieta Njare dinkoro ko mwando basa mu secondary secretary Etago sub county. Thank you. Nyamache. I'm the chairman. Nere treasurer tiakone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Felista Sobonyo na Bisase Mix Second School, treasurer Nyamache sub county. Pole sana ZP na familia yenu. Thank you. Kenyenya na wabwato bokong. So Kenyenya officials please come. Spora come. Spora is an official as a Kenyenya sub county. Abageni ba mama Spora mongina Naomi ko bakwani mwensi mbya moreya ntia Marieta nkoro Robert Onderi de basa ya secondary Gorera secondary school de chairman ya Kenya sub county. Our secretary ngokwari aba chirekorwa engora senka yo mugaka Nyanchong tiamba kwani wensi wairire bia more naende bia mana singin cho wancha gocha njasa Marieta ngor gu Joshua Meses Ninka nda se skuru ya Sengera SDA wono mere monero ro Spora kanyago to konyere mengake ebate betenga na bonda ire bikoro to bia singin jo Spora no yo mintare koruka okora manyinga ayuba gatenga wono kora take over igo na watu wako sabere familia Nyanchongi ngiba ama na mobiro na kwa jumla ya site gabe na inu chinga kichi ya chio kendo mbia mono.
Ya bono our secretary to kwana libagalia gondre special tigangira ni Mike as our organizing secretary. Biamono nchengo kwana ngoro kweleja linde mama ino ibo malende ndio mpasa geta secondary Nyamachi sub county igondo mo chairman Nyamachi sub county naende igondo mo secretary kucha so twachire gasinge ncho yoko yo mitospora pole antu atabira pole bona basas naende nyasaye nale nae korwodit office ibate banga nobale nae so enjere to communicate ase wole ito nenjere to kora igo mpakorole so igonda ete kwa umo chairman we sub county ya ito ya goche nkima yani gocha meni asenge njona bwate umo chando kidogo akwa nalingane elimo tokole igo please master aba asani umongulura dembia mule nje master nyaundi etago sub county nande wondo munyakero bubwe kuja main deneti sub county isanemo aso bwenge spora na kwa ngete kura na inde twagwe pole muna kwa watu bacha na sing jomaskani e pase ya ito no matter matoka botame so na bange tole to the membership of around 170 bande bayetia lakini tutafanya kulingana na maadili ya chama bono napata kidogo tairubia pia Biamono Moses newe nyasaye tiawe na ino thank you very much Joshua Biamono this team has taken a bit of time lakini vonongo change story program kindly if we call you here we would like just you to salute because of the interest of time because we have so many groups to recognize na rodira abana ba muteiri balia mugaso baitire mono so I want to take this opportunity to call Muteiribe Senior School Principal and the entire team of Muteiribe. Alipeleka nyumbani sana Yesu kakuta hali ya huzuni Leo na huzuni vimetanda Maria na Martha waomboleza kifo cha ndugu yao Yesu alipotazama hali yao Gereza irabo chinsa netinke wanafunzi watakuja mwisho I want to request members of staff who are around teaching and teaching. Please move very fast in the interest of time. Teaching and non-teaching. I'll request that you allow me also have the Muteiribe alumni mokwe standby wherever you are. Mokorigere rogoro. Mangana ye keru karan staff na bokaro rangang kaji paro chiko chisuka goja. I want to request non-teaching a case non-teaching but nemotu and then teaching musimame mbere mini nyuma non-teaching mbere and then teaching those who are around to irwe na into video hiyo as we condole our pastor and the siblings abamwabo enjwango bwango ekera moroche chinsa chitobegete na mogota cha bwango kwa heshima yote. I also want to request alumni mahali mlipo, can you be just tukisema kuja
in the interest of time. As they are coming, I want to recognize the presence and the presentation of the bursars and accounts clerk who are the colleagues of the Bursar Moterive Secondary School. I want to commend you. You have come in a good way. Enchireyo mwakolire nengiya. And then on behalf of the principals, you have a very crucial role in our schools. That wisdom you use, the time that you've taken, very little time, well organized. Thank you so much. I want to say asanteni. Spora Noara, and I request kwa heshima to salute kwa sababu ya masa. Salute. This is Moterive teaching staff and unteaching staff. And then in request, the welfare executive, you remain. And the deputies, if you are present, you remain. The rest, can we sit? The executive, welfare, just remain standing here. And I think I want to request Madam Rispa to make a statement, and then I give Mr. Okema. Kwa sababu ya homa, secretary ataongea kwa niaba ya executive welfare. Sincho oyo tuteneta tabatiribaga nche secretary ya Moteribe Zipora ne family na basani bachirate amba kwani ngabwa irire na into ntobate welfare ya skuru ntoma etebu na togo chatwakora nse bona buna ya chire ne yebyombe Zipora pole asante sana. Thank you. Alumni, you should be here standing with the pastor. Alumni, I think sisi ni watu ambao tumeelewa vile saa inaenda. You should be standing here. The deputy in charge of academics, the deputy in charge of administration is not here. Nere nakabwata matanga mnae. Yamana principal sa kongali baga. Nakitiga ncho ini abakira abonsa soko teba pole. Se familia ya moito Madam Spora. No tora manae. Nyasaye namba nyete. Ane ro gutamero. Kachinga kike bunechi. Bali bande mbakale skuru kyayara. Bagenda tamatemwa. Nande boyga bana seika bago tiguboka. We are a staff of around 40 teachers. Tebile pole bale batanyara goika. And farijika sana kwa familia. Thank you so much. On behalf of the teachers, thank you so much, Mr. Deputy. Alumni, Mr. Patrick, yani mwanafunzi wangu. Tuko mbio. Unaona? We are moving. Alumni, if you are there, it's a welfare. These are the representatives. I want to ask the secretary. Is it the secretary? Pastor, when the secretary? Treasurer. The treasurer at a make statement. I want to request muinue mkono hivi msalimie umati. Thank you so much. Pastor, can you make a statement? As pastor is making a statement, our students be stand by here. Move like students. Wameonekana. Asante sana. Hii ni Moteribe alumni. Wale wote ambao walisoma shule ya Moteribe, ambapo Erastus is one of our member, ako membership number 68. Kwa member pale tuko 98. Kwao alumni, our welfare, ambao mmeona tumesimama hapa kwa kuwakilisha, nami nikiwa kama treasurer wao. Bahasha yetu kama kawaida, tukimaliza
sehemu hii tutamkabidhi mwenzetu. Hivyo tunashukuru sana alumni wenzetu ambao umewakilisha. Tumesema asanteni na tunawaombea rehema ya Mungu tutakaporejea. Hebu tuinue mikono ili wenzetu wataona tumefika. Asanteni sana Mr. Prince. Thank you for taking the least time. Pastor, pangeni hao wanafunzi. Allow me to make some small statement. I want to abana bomongi na Naomi, abana banyanchongi. Aguta, you have now a bigger task to carry over. Pardon ye achira sole. Beka bana ba minange. Mobe as a unity, mo tuaro bwamo. Umongi no yokolire gasingiya. Erasta singa yere, so chako wapi? Wano mongi no yo, onyo yoro mokokoti. Nto wakira Nyasaye ngambia mono orendire orerira bana babia. Wano borerio bolirario, ntoriko tema lakini bwatu sinya. Thank you so much. Iko nataka gotebanga, tunashukuru kwa wakati mama alikuwa nanyi, amewalea vizuri, mnaonekana vizuri, mnaona umati ambao umefika hapa ni kwa sababu mmechiweka vizuri. Na inche mno monto na bana ariko tebanga masikani yenke na mone yekenyoro na manene. I want to saying abana benkeye gochakira guta. I think no pasa we kanta somi igwa masikani ya manene bia mono. Tigangiriri bageri. I want to recognize the presence yo mheshimiwa Professor Sodak bia mona singing choko ban please. You know, ekera baraiba ko ba mona intu na batoko ranga masikanara sinke yo asa bantu twensi nje nabona atakambe keke mogyoka kamuranje no nyangera kuwano. I'm not talking politics. Muna abande babere muna chinsemo chinde kamuranje onde tabata buga tikibande ibi bande mbiche bitare biete none ji school. I know we shall facilitate ntoje tokuane n'abalimu wherever they are. I'm the chairman Kesha Kenyanya sub-county. We shall facilitate abana bonse biba ikire 18 babwate bibande. Na bali bande mutaratuara ekura tigakoba muna oliyo taroje setogochia. I want to request ngabona matukaya ikire bwakire. Kiro muntu taroje kendererete. Ekura yako ni siraya yako. Tonyako complain of services when you're not a participant. Finally egekorango abana bagotera igotu akorire. Finally abana mbache bachenka as from next week ntoje to abana go chanka abana batwalire challenges chenga kiyi. As you receive them, study your child, guide where necessary. Na inu mogo totigera nganto korete keregento ntune syllabus togo somia osabo ndaribo amanganande tayo yo moibori on behalf of the principals nawe ko boboling amoko barisibu nka muraba value naro na moibori onde ko mwana gocha no na kango ko nabwa konyenyo umwana ino nyore ngo mobetakura inika disibu abana nkabuya disibu abana nkabuya nali mura communicate na barabo. Thank you so much. Narolira masikani ya manene nande nataka nkorere ngoteba naki kisemine chingia kisemi chikoreto burabu pastor na kororera abu pastor Nyaundi bia mono nayo kuna gotorerera gochaga na inde statement ya monka iwe gokwanu no mokwani oyo masa matanga iga amatanga ama kweli igabwa tubuova ama kweli tabugati bongaini mangana itabugati value. Allow the students to sing now. Thank you so much. Sing enjoy baga nima itabantu bakorwa Kenyanya na bange bara lakini rero nje ngari kurmoteirive nima itari bagari nongo charire osaba ndaribo igotimba tebeti mbaro ranga na beba. I know the teachers are here if konye mbante vimbarete lakini mbama ite mna baokora. Thank you, Prince.
jicho litamwona. Heri wale waliolala kwa imani yake, watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Yuaja Yesu, yuaja tena, kila jicho litamwona. Heri wale waliolala kwa imani yake, watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Yuaja Yesu, yuaja tena, kila jicho litamwona. Heri wale waliolala kwa imani yake, watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Yuaja Yesu, yuaja tena, kila jicho litamwona. Heri wale waliolala kwa imani yake, watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Watafufuliwa na kupokezwa naye Masihi siku ya Kiama. Muteiribe Senior School, thank you so much for that wonderful item. Umurayo ito kansoro nditi utari gochote bya bana ba Paul 1 minute kiagara nimanyete soko genda. Kindly come as the representation of OCBD Awendo gets prepared to come and give their condolences. Biamono mwalimu sena nafasi chesa marieta kansela na lionditi ay magenche nanje tiante be pole sana se familia yo mogaka Tereti Musa Nyanchong abana baye twatebire pore nene asogo siria mamo mino nabo igo sengencho abaire bakwanira mangana mange kurumambi abasani ntoli koirora ntomaeta abana bo mugaka Musa koraga iga nonka ntoba maete mbabwati mu chandonde ubona batigaire ngencheye na abana baichogete mbiamono principal Soro naye nakuwa rendiro omwana oyo muinaria uno omwana ogo ikachinga kiechiga ake nakorire sengenchongo sokande bebere nere menyanga nyangwake nanje narona kere nkagoika nkwane una omurai ake tokanda mangana siasa tusabira namaya kero montali yemeremo ngoraigo abana inchi nabwa babakuru emeremo amangana siasa na abana inchi bakotoa na bagotolika ase igo gogetomanya nchira tokobagendia togende ngora kero montali yemeremo abana inchi bachikwamwa ase igo moshimi oito profesa gendi ngora onde tache gionde
barongo noale nonde noale agenda ni ngora ngora to gwikenda ikayo mweli abana inchi kwa mwabali esa ya makembi ya mono tigatubwatirane asante mbia mono councillor OCBD's office Awendo where Erastus works. Ningependa kuwakaribisha. Ningeomba nami nichukue fursa hii niweze kukaribisha wenzangu kwa kuja kunifariji aswa wakati huu. Ningependa kuomba wale marafiki zangu wote kutoka kwa ofisi ya ODPP na wale marafiki wangu wote mmekuja kunifariji, msonge mbele ili tuweze kumaliza pamoja wakati mkubwa wangu anaongea. Ase familia Musa n'abasani bae igongo bakwa nimbia mure. Sasa nimekuja kuwakilisha ofisi ya OSPD Awendo sub county, na siko peke yangu, nimekuja na colleagues na pia tuko na wenzetu ambao tunafanya nao kwa ukaribu ODPP Rongo sub county. Sasa ningependa wawasalimie. As they continue, the buses and accounts kindly meet behind that tent. Kwa sababu ya muda ningependa tu wawasalimie na kusema jina. Wacha tuanzie upande ule. Thank you, sir. God is good and all the time. Kwa majina ni Julius Okoth. Nafanya Kerenyo Police Station. My brother Erastus tulikuwa naye Awendo. Poleni sana, Mungu awape nguvu. Thank you. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi naitwa Claudia Chelangat, ninatoka Police Station ya Ramasha. Nimekuja kwa niaba ya ex-police Nyamira, mahali Musa alitoka kitambo. So tulifanya naye tukiwa Nyamira. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Ronald Masese. Mimi si askari, mimi ni raia, lakini rafiki ya Erastus. Nafanya Son Sugar. Tunaishi naye Awendo. Awendo Police Station iko ndani ya Sony na huyu amekuja kuwakilisha Son Sugar. Habari zenu nyinyi wote. Kwa majina mimi naitwa Leonard Koskei, tunafanya na Musa na nyumbani ni hapa karibu tu Bomet County. Poleni sana. God is good. Kwa majina naitwa Juliet Ombogo, tumekuja kwa niaba ya ODPP office Rongo sub county. Poleni kwa familia. Bwana asifiwe. I'm Harriet Alela from Awendo Police Station. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa John Jerekony, nafanya na Musa, natoka Awendo Police Station. So nasema kwa familia poleni sana kwa kupoteza mama. God is good and all the time. Amalieta ngoro kwa Steven Oigo na otokora na Musa alia Awendo. Poleni sana to the whole family. Habari ya mchana. Majina ni Brian Ratemo, nafanya na DPP Rongo Law Court. God is good. Kwa majina ni Samuel Odoyo, a police officer from Rongo sub county,
Erastus Musa is a long-term friend. Pole Musa, may Mama's soul rest in peace. Habari zenyu waombolezaji. Kwa majina naitwa James Morande. Nafanya na ofisi ya ODPP Molo. Tuliweza kujuana na Musa wakati nilikuwa nafanya katika ofisi ya ODPP Kisii. Poleni sana kwa haya. God is good. Kwa majina naitwa Evelyn Kogi kutoka kwa ofisi ya ODPP Rongo. Musa ni rafiki yangu. Nanche nko bakwani na turasama bebo irire. Kwa majina ni Jesse Nyabaro. Mimi natoka Wendo Police Station. Tunafanya na Musa. Poleni sana Musa. Mungu awafariji. Asante. Sasa tutamalizia kwa kupatia treasurer wa welfare committee. Tuko na welfare committee na ya police officers Awendo sub county. Karibu wewe. Thank you. Waombolezaji wote amjamboni. Poleni sana. Musa pole, familia kwa ujumla poleni sana. Mama kupotea si kitu yenye naweza chukulia kimzaa. Naitwa Mlamba, kwetu ni kule Kakamega, but nafanya kazi ya Awendo. Tuliingia na Musa hapo Awendo siku moja kwa wakati mmoja. Na tumebaki marafiki hadi wa leo. Mimi niko kwa ofisi ya welfare ambayo ina consist watu wa traffic, DCI na polisi wa kawaida. Tuko na mchango wetu kidogo. Hatutaitangaza hapa kama wanasiasa. Yetu tutapeana kwa Musa baadaye nyuma ya tent. So poleni kwa ujumla. Nami nichukue fursa hii. Kuna wenzangu nikikosa kuwaita, all military officers ambao wamekuja kunifariji, walimu wenye wako hapa ningeomba mchongee mbele kidogo. Walimu wote wenye wako hapa, kwa sababu mimi paki tutesenda saa hii, mimi ni mwalimu na vile vile ni askari. Naomba walimu msimame. Vile vile mkubwa akipeana ujumbe kutoka kwa hospidi, walimu naomba mchongee mbele, na walimu wa Kebabe secondary tafadhali naomba mje. Sisi hatuko na mengi. Nafikiri tumewasalimia na tumesema vile tumekuja. Kwa sababu ya muda, wacha tufunge upande wetu. Asanteni sana. Kwa hii grupu imekuja ya police officers wenye tumekuwa tukifanya kazi na wao kwa upande mmoja au mwingine. Ningeomba muwave kwa crowd so the camera inaweza wa capture. You can wave. Thank you very much. Nibaki na walimu, timu ya walimu. Asanteni sana. Mbele yetu tuko na timu ya walimu wakiwa wanaongozwa na my brother Assistant Executive Secretary Kubet Kisii County Geoffrey Nyantika, who adds up to be my first cousin. Ningeomba muweze kuwave, then we get a representative from Kebabe Secondary to make a word kwa sababu ya masaa. A representative from Kebabe Secondary to make a word. Kindly Kebabe Secondary, iwapo watakuja wako, ningesema muweze kunena neno moja. No entora sama benko bakwani na bwairire bia. Sisi ni staff kutoka Kebabe, tumekuja kwa niaba ya Madam Sylvia, Madam Pole, ama kweli Nkarachete, sana tunakuwa pole. Abasani n'abairi bumongi na Naomi korera igonya mondochi biyamona samareta ankuruko Christian Sarange seito nyagancha
Etwarure skuru egorokeke Babes DA Senior School. Ntobwate welfare ororo. Nande I happen to be a secretary of that welfare. That is why Etwacha could represent the whole school. Madam Sylvia, from our school, starting from the principal, have our condolences, and the Nyanchongi family at large. May God condole you, and may Mama's soul rest in peace. Thank you. Another group that I wish to call upon, there is a group called Moteiribe Kiama. Kindly come in front for a photo. Kindly come in front for a photo. Wakitoka all our cousins wenye mumekuja kutufariji muche mbele for a photo. Na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Ruth Obaigwa. Hii ni group ambayo inaitwa Moteiribe Kiama Group. Ni group ambayo tulitengeneza wanafunzi wa Moteiribe wa kitambo. Wengine wako Nairobi, wengine wako hapa Kisii. Kwa wale wachache ambao wako hapa Kisii, tunashukuru kuwawakilisha. Mimi ndiye treasurer wa hicho kikundi, na tunashukuru sana kukua hapa, na pole kwa familia. ZP ni rafiki yangu, alafu Erastus pia ni rafiki yangu, na kwa niaba ya familia na wale wengine wote tunasema pole sana. May Mama's soul rest in peace. Alafu Professor Ogutu tunakutakia mazuri. Asante. Nilikuwa nimeita all my cousins, tafadhali kwa sababu ya muda harakisha kidogo. Kwa kitoka nitapenda kuchukua nafasi hii niwaletee familia ya Musa wache mbele, na wale wote wamekuja kutufariji kutoka pande zote muweze kusimama ili muonekane. Tafadhali all my cousins led by our Kubet Assistant Executive kuja mbele muweze kuonekana. Nimefanya kazi kwa bidii kuliko wote, lakini si mimi, bali ni neema yake Mungu iliyo pamoja nami. Kwa neema yake nimekuwa vile nilivyokuwa. Nadhani mumeonekana, ningeomba muwave. Naomba muwave so that muwe captured. Thank you very much. Naomba murudi ili muweze kuongea. Kwa muda huu sasa, kwa sababu ya masaa na ule utaratibu niliweza kupewa, ningeomba familia ya Musa Nyanchongi muche mbele. Tafadhali muche mbele. Tafadhali muche mbele. Familia inahusisha ya kwamba mabibi zetu muche mbele. Tuweleye kwa roho si kwa mwili, tuwe na tumaini katika Mungu wetu. Wakiwa wamesimama hivyo, wale wote kama umekuja kwa niaba ya Aguta our brother, kama wenye wamekuja kwa niaba ya Nyandoro, wenye wamekuja kwa niaba ya Orina Spora, unaweza simama ukuje mbele tafadhali. Tafadhali mkuje mbele. Mungu alituhurumia, akatupa mwanawe wa pekee ili kila mwamini asipotee. Alikuja ulimwenguni uokolewe katika yeye. Ndiyo maana ninasema Mungu alituhurumia, akatupa mwanawe wa pekee. Haya, kwa sababu nimeambiwa ya kwamba baadhi ya wageni wameweza kuongea, I will give our elder brother aweze kuongea.
tusifanye bure zawadi yake Mungu. Tuenende kwa imani, si kwa kuona, tuishi kwa imani, si kwa macho. Imani yetu iwe rafiki. Haya, ningependa tuweze kupigwa picha. Mhubiri atatuleta mbele ili tuweze kuongea tena. Asanteni sana, naomba muweze kukaa. Aguta atafanya hiyo. Haya, nimeambiwa kwa sababu ya muda na hatutakuwa na nafasi tena. Aguta utatake that responsibility ya kuintroduce sisi sasa. Abairi, abasani, abamama, mbuya mono. Igonda ire egekege sana. Kwa batebinge familia Nyanchongi na Naomi basukire mpaka baikire iga babeira abantu abanene. Ngize ko chaka bono ndachakire twe bangango buna tole ko gocha twe bangengo kiro muntu namaete ng'a omonene ningo oyo kabere ningo oyo gatatu ningo oyo kane ningo oyo gatano ningo no oyo sita ningo igongo chakero omokepi magega kuja mbere no mungino kora tole rede nga ikwaira oyo nero kurkwirastas mukandu Nyanchongi nero mumuromo kokoti ase omongina Naomi noyo no mongina oe akorkusirivia noyo no mumuroyo omonene ibobono Naomi najagete abajo natigeta abajo korwae arafu nale gutaka bali bacha kwani hapa Erastus injungu go Catholic Quest ba kwe bichaiga basoke bali bacha kwani hapa ya Erastus ikombuka te format ile beba kwa mtu ba kwe bicha bali na sheria yake muwe tafakari mchana na usiku. Weka laini moja haraka oma ede to kora bugango ekenege ntutuka nirigo kora bugango tukure toruo sawa mpiga unapija ukimaliza uniambie unapija ukimaliza uniambie Mpiga picha ukimaliza uniambie. Chungu tunayopitia, amani yako Maulana imekosekana kwa waja wako. Sawa. Bono mwarolde ando vamo kokoti umindu neru. Ngiche onere okoruka Kristi nyangalisa nero umwana Naomi oyo gatano
Yabeire. Eskimo yaironire. Basi mbiyamono kabisa abantu ba minto abairi n'abasani bakire korera omongina baba nawo mbiyamono mwenzi nabeire no magoko monene asero mbenene yarure South Mugurango asenge ncho yakire kongaliberera abakora makosa gosembuya bacha konya nariri korora bube asenge ncho njeno moiri nande baba nantambwete namanyete nga no mwana oyende ekero nari korora nga ntakete siekero konya nari kopea eyenero ekeombe gya Dorcas ase Christine aregwa goshiriki kamuranchera ambura maboko igaigoro biyamono kabisa ila na magega getionkyo chachi kwaya sukamoto kamuranche murusi webicha ngachida igachinke barusi chanje bari kwana ba chida igachinke ingachida igachinke ndo bari kwana no salute na koikaranza bari bakarusi bicha kamuranche eyenero ekanisa ya getionkyo chachi kwaya ase Omolisia ngayare Omolisia ambuyamono Elda Noara nabo igono modikoni bwe kanisa Noara magega yabe bakore ogosaba Omolisia nakoro ogosaba mbuyamono ekanisa yage tionkyo jaji kwaya mbuyamono asogocha naira niringa mbuyamono bono mbuyamono kabisa naira na magega abantu be family ya egenka bali mwacha asenginjo ya masikani yegenka yogocha kongoya kamuranja asa masikani na indelimo aya mbuyamono kabisa nararira abantu mwakire buya mbuyamono nararira bakire buya kabisa nandira na magega alya ngumbu asemenyete nimbu aterombe y'abantu abakora ibiasara ase tomenyete bono tingocha monte binganyisa aranse busa kamuranje ninde nabarayi bonsi bakori omurayi bwe ward ya otenete nsemo y'abasai noara obarayi abakori ebirogo no bara mbuyamono asengenjo mwakire eyenya bigonkoru chaji kwaya na obarayiga naboyo namongi na mama Noara narori mirika suka niuna abantu banya bigonkorwe karango teba inutenena kabisa tenena mdita yoko baita mwachire buya nabona yoko batebi mwachire buya eyana abana atageta bayiri bagocha nandi bache buya kabisa imbogocha nandi moira nigu asokoro kyoboso kumbuyamono kabisa mwarerire ramboro koboko igoro mbuyamono abayiri baito mbuyamono bono kamuranche Christine na abana nabwa bayiga babacha kuoyi mbuyamono oyo iga korokwa Moses nerorokire nyanjongi erieta ria tata na ende nereserekia tata maroko suka iga monene oyo iga korokwa baba Chanel gose erieta rinde kerubo gare oyo mwa batata nere musibati mwa batata monene na ende ogoika nere baba umwa baba mbuyamono kabisa asengenjo no yon tata nere torogete tata kerima n'umurwayi tari konyara gocha bono asenginja masikani ya manene karo nero kogera tuacha igatogoja bobe biyamono asenginja masikani ya manene nararire ngitia nene kwamboka mwana minto wajira nandi mwarere nerombe nene nambora igasokoro kinga mwarere mwenzi tata nyabengi na tata Steven biyamono nabara barisi baito be kanisa mwachire buya nandi mwarere igabakorira makosa bamo minto noare tata minto noare omolisi korogo sabako ani apaye Biamono naende senge chiyogo tuanchera tiga to sabe omochenu omotongi tata nyasaye itore igoro twakoira neirim biamono senge cheke okyobogima na biamono senge cho yemiroberi yeri tukoria rero yo mongi no nyarire kobokorara gendera ko bao boremu chinga kechubo kendu borobonene naende naintwe karoto koruga iga basani baye abageni baye obaire naende obaikibuya otwasabira kwegina serita Kristo mutori ito gakirende bairire jida ekajintambe alintata ke tekotwara toje Nyandoro njungu abacha kwa niaba ya Nyandoro oyo nere bono okobwati spora
Jubugango ngokora tole. Sukagoja mutu abaja kwa niaba ya Nyandoro. Jubugango. Okora tole bugango maete eno moyega to kora bugango tukule. Chidaeka to kore gento bugango tuakora tuarwororo tuatigira abachairman na chitureza ba kora mangana. Azida nazukire. Omumulo ya koroku Samuel Nyandoro. Nyanjongi. Wakol. Okogwe. Ora bugango. Tuwe futo tigaya mangana nda mange kyagara abairi ni abange bale nade abantu nabange bakaniri okwana. Bazi mukyo koboko iga. Yo onero mumuro minto oyo gatatu. Gakoro kunya Samuel Nyandoro Nyanjongi. Ila nerende. Mbia mono asogoje. Toje omwezi ko minto monene. Onero mwezi ko minto monene. Songa mbere. Oya akoro kuspora Nyansarura Nyanjongi. Ono mumuroe. Wali bacha kwa niaba ya spora. Onde bwenzi yo itakuwa niaba ya spora. Songa mbere. Wali bacha kwa niaba. Wali wacha kwa niaba ya spora njube kagabwango iga. Yeyote yule alikuja kwa niaba ya mwezi komito kurukunga spora Nyansarura Nyanjongi. Nero mwezi komito monene. Bia mono. Hawa ndio wamekuja kwa niaba ya Madam Spora, ni timu kubwa. Ningependa kuwatambua. I want to start with the Kenyanya team. Kenyanya team ni timu kubwa. Ngai umugambia. Mugambinga yaenda ba. Alitoka. We have what we call Kenyanya business community. Wako hapo wasonga mbele kidogo ili waweze kupigwa picha. Kenyanya business community. Kenyanya business community. Biamono okorra bandu sewaso kire. Biamono kwa niaba ya hiyo team. We have Orun family. Orun family na aliaso mwana sport kulete. Biamono asogocha, it is a big team. Waweze kupigwa picha. Biamono kindly salute. Biamono tumewatambua. We have Gubogi Sako. Gubogi Sako wamekuja kwa niaba ya spora. Biamono asogocha, kindly you can salute. Biamono. We have St. Edward Nyabioto alumni, St. Edward Senior School alumni. St. Edward Nyabioto Senior School. St. Edward Nyabioto no mwana spora somete. Biamono asogocha, tumewatambua. Thank you so much. You can salute. Biamono. We have Kupa Kenya.
Kenya Urban People Association. Mbiamono, hiyo team imekuja kwa niaba ya Spora, lakini kwa sababu ya ujumbe nitapatia mmoja wao aongee for 1 minute kindly. He has a message to pass. Ase family pora somusipoyo nyata kwa mwana. Kupa Kenya ni welfare eri Kenya ngima nguru question kwa chagaiga nande ko ku report ye unyara kwa bakogoso because it free. Registration ni 200 na kero motienyi okuru kulingana na bantu begete. Wana ibieka ni mia yamo. Anya kindo mugaka ngobeko musubati one ngomurwera siringa 50. Abana bonsi babwate myaka 18 guchense ngo barura 50. Ababuli bane kicha babwate myaka 70 guchinse 50 bob. Igo asenginje yechinsa nenje nindo chenga ubwale mbororo tigangole samari. Inki togo kora. Igenti kitangani kere member ya sirire etoko wole sanduki. Igento kia kabere twakirie peri ya mochel asa matuko 14. Igento kia gatatu etoko wora eyanga ya maremu. Igento kia kane onyosira Nairobi gose Mombasa toko mareta ne pass. Lakini onyosira within county echitwete kanene toko mareta mona hash. Ero walingia into tokoleta eturoli ngoleta tole menge ngoleta tole oise kobeka abantu batano guchigoro ngoleta torema twarete birogo ne system asenginjo yechinsa bobisabande mbale gaiga na bali questringa munyara ko moko batarira babaeresa sobonge mbia mono aseribaga na nyasaiti abasisen. Thank you so much. We have Green Polo SDA Church. Green Polo aso mwana Spora gushiriki kindly mugo twanjira naende mugo tolemereria sengenje chingaki. Green Polo ni kanisa mahali Spora na shiriki. Mbiyamona asogota kwa niaba ya Green Polo mwalimu Mkwale just make a statement. In the interest of time, Spora and your colleagues and your siblings, pole. Mungu afariji. Thank you so much. CPO Kenyanya. CPO Kenyanya. CPO Kenyanya. Biamono, that is another team from Kenyanya, where Madam Spora is a member. I think can also give one of you to make a statement. Biamona asinginjili baga. Ntebenga pole asinginji family asinginji gosiri asinginji moiboli. Spora asekenya alia ntubade CPO igare trestra yaitu. Na inchi onde chairman abarimu bamino barenga igakurwa igoro nabande banya pili baga asinginjo yeskuru ngotanga tio mona konye familia ebarende no kabukukwae kwabolio na mokonga asinginjo yokwigena. Mbia mono sana sopa no mate kitoko kora no mate stua sirirangana mbia mono nashukuru sana mbia mono sana. Amareta na seke lingorukwa onsombi okongo mbia mono. Mbia mono. I don't know whether there's a group that I have not recognized, but I think the rest are friends. Kindly as a group tigango to salutiga Biamono because of interest of time. Thank you so much. Sawa. Wana tiatuske. Kama mura goje. Toje muro kabere. Zuka oya goroku Francis Orina. Oya goroku Francis Orina. No mungina oya goroku Irene. Bali ba onde buganzi yo itakuwa niaba ya Orino Minto na Irene. Injungo bugango iga. Wale watu ambao wamekuja kwa niaba ya Orina na familia yake kindly step forward. Wale watu ambao wametoka Nakuru. Wapi songa hapa mbele.
wale wote ambao wametoka Nakuru. Asante sana. Hawa ni wale ambao wamekuja kwa niaba ya Orina ambaye anaishi Nakuru. Ni timu kubwa na tunawashukuru sana because of sparing your time and coming all along from Nakuru to condole with the family. Wacha nianze na ile kanisa ambao hiyo familia inashiriki. Sijui inaitwa Kipsu, inaitwa Turuet. Kanisa ya Turuet, kindly msonge mbele. Ndio hao ambao walipata nafasi wakaimba. Familia ije mbele ipiwe picha na kanisa. Asante kanisa kwa sababu ya upendo huu. Kwa sababu mmetoka mbali, ningependa kupatia mmoja wenu nafasi. I think maybe a church elder so that he can pass a message. Wapendwa, naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Tuko hapa kwa sababu ya kuleta rambirambi zetu kwa hii familia. Maombi yetu ni kwamba Mungu awashikilie, Mungu awape hekima na maarifa, Mungu awape ujasiri. Hiyo ndio ombi letu. Sisi kama timu kubwa ya Nakuru tumewakilisha wengi sana ambao hawakupata nafasi ya kuungana na hii familia. Tulikuwa na timu kubwa ilikuwa inataka kufika katika hii boma, lakini kwa sababu ya hali ya usafiri, wapendwa, haingewezekana. Wale ambao wamefika katika hii boma wamewakilisha timu kubwa. Kanisa yetu ya Turuet SDA Church, mahali ndugu Orina na bibi yake Irene wanashiriki. Washiriki walitutuma wakatuambia wacha Mungu awashikilie. Na sisi wote naamini kwamba Mungu anatupenda. Hii boma, ombi langu ni kwamba upendo usidi kubaki katika hii boma. Najua mama alikuwa anashikilia wote katika hii boma, lakini sasa wacha tumwachie Mungu awashikilie, awafanye mkue kitu kimoja, maana Mungu akiwa katikati, upendo utakuwa katika hii familia na mibaraka mikubwa. Simbarikiwe nyote. Asante sana. Asante kanisa, you can wave. Kuna kile kikundi cha Kipsau. Kipsoa. 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 Kile kikundi cha Kipsoa wanaweza songa mbele wapigwe picha pamoja na familia. Kipsoa, kindly wave to the congregation. You can wave to the congregation. Tumewatambua na tumeshukuru kwa sababu ya kujiunga na familia. Thank you so much. Kuna kile kikundi cha Kisira Welfare. Sira? Oh, Siraminto. Oh, Siraminto group. Siraminto. Biyamono atsugo cha usire familia. Tumewatambua na tumewashukuru. Kindly wave to the congregation. Thank you so much. Na wale marafiki wengine. Oh, kuna Minto bado. Oh, Minto Welfare. Tujiunge pamoja
Minto welfare, kindly you can also wave to the congregation. Mbiamono, huu ni upendo mkubwa. I don't know whether there's a group. Oh, kuna majirani. Majirani iko wapi? Majirani tuungane na wao. Majirani. Thank you. It is a big group. Majirani. Sasa kwa sababu nimeona Madam Rose. Madam Rose is one of our own. Nitakupatia nafasi. You make a statement on behalf of this welfare. Wasafiri wa mbinguni na wasalimu wa mtambo. Mbiamono na turasama be. Mbiamono soko ngalibaga nje na gokire. Abana ba Nyasaye tubwatinjira tingi yakero tora tumoke tonyoro no tora soko bakwa Nyasaye. Mbiamono. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bone group nere ya tigaira. Group nere ya tigaira. Onde bwenzi yo ichakwani hapa ya guta ijega. Onero mojo koromone abana bwa bachukura abanene bana umi. Na bachukuru ba guta mbaro. Igo abachukuru ba guta mbakora tiki. Mbaro. Abachukuru ba guta abarange 5. Abachukuru ba guta bweka bali batano. Abana we oyo nero mumuro no monene oyo no mongino aye. Wala ambao wamekuja kwa niaba ya Guta, mnaweza ungana na hawa mpigwe picha pamoja. Bono iga nona rego ligeriringa na ki ama likonga karoli atigairo mujinga kirigo jikora. Yagera na batebiririga oyonere omojukuru na omyo monene atenene iga onere omojukuru na omyo monene oyonere omunginoe iga abajukuru na ande mbare maega abaguta batatu abenyaruka mbaga kari mutua babere abajukuru ahumbarenga ebona aguta tabeti omuntu ukura abantere Mbiamono. Tokore higa. Mbiamono, you can wave to the congregation. Egere ntigarengo kuana igoro ya familia. Mbiamono. Ekwele ndeo moelio tokore anya tokora toko. Yeah, very brief. Yes. Atebe kanire chigurupu chitigarete nechi nyinge. Injenale goja gwanjerana ongiraneri abanyakenyuru. Abairi vechindu kuchiane abasani ba mama na tata au bacha gaga to apore na rolle buya sana na nde keron korigereriga na bonkorra ngumuchiori nyanjongi ndo chono nyanjongi na nyubugate taka yo weka borongo ekero nyanjongi abege to muchiori boronge na nde bono chaguta ngoja konyo yiri basi bono goiko muchiori nyobeke boronge komoko genda mutu sabirani nyasabe na intwe togenderere buna tata tutigete na mama buna tutigire iga Mbiamono asenge introduction ya family etwaranga it is necessary to come at this time tinda ikagipindi kia wanasiasa but because of a special request Mheshimiwa Ito Machogo Mukoro Professor Kogotu Taiwetuya kindly naende nabante binga pakaliya Taiwetuya nabataka kuminyoka matanganda abirale within the constituency egereta rekeru edash kindly ntaito kama ali bageri erebueka akwane then we will have time yokurangeria wanasiasa bande later. Yes. Mbiamono, Master of Ceremony. Aba hii na basani akina nje saliti yakwani hapa yomo na kimto.
Biamono sana na ande seniwa bali mwanchire gocha twarere rumongina. Na bakonyora montondore nsa ero ogotabanga taiwet kende. Wane family yo mwaka nyanchongi. Tuatebire pole. Aba chokoro pole sana. Etokuba sabera maya tato minota hiyo. Mamo wino na roria wana mwatikaire ino mweka. Moche yoga ndere igo twabasabira maya. Inchama liye tango kansara sisters abangina mwanda ngiri sister. Intu seito ga magenche nchenka magenche ga. Gonta keto tabega bantu beto magenche. Na kende gyonshora abange bwogo buya ekina keragere emipango yage succeed. Abantu baito umwesimiyo to professor. Akara kuarengo muchumba mu machoge ukabeke mepange miyabu machoge ye akagara abantu bakona kugwatura abantu ayitogoteba. Nko basaba abantu baito bamagenje kimekora chiachie kitagete kogorwa kisari chikura. Murende sana. Tiganya sato konye obugambi bwetu bwebwe MCA burabuwa magenche. Kuikabo chenchi this time round. Aba magenche baito epara wana mne wotimba ko chane para. Na kimogo ikamagenche. We need to change. Lakini obo chumba burabu. Professor njugojo kwa nerabanto Nyasaya gokonye inusabera professor. Please omwesimiwa nchenko go sabera maya na ande Nyasaya kwa hudarti otokonye ekero professor gukwana the Nairobi team, ile team ya Nairobi mtakuja hapa mbele muweze kutambuliwa na kupewa picha before we give that time to the church, alafu kuna viongozi wengine watapewa nafasi baadaye. Professor abasani bomongina Naomi na bakwani mbiyamole mwensi buyamono nasabire libagali kega senge nchombwa sidoko gorokwana okay na kie kinasabira libageli gonta gete kwa abana ba Musa no mongina Naomi pole nande ngwa Kenya sambi yamono gekogera ubaire libagali okomena mamo minenga kie yonsi gentonkeriora kolekia muno moiboli ngagotiga abana bawe agwetachera igo mongina umugaka narare to mongino tigera abana bawe bagwetachera Nyasaye tigaba kwa sengenju yeri tukulia lero tuacha kororo moyego yobwa moelio egento kende na kwana gya kabere inkeringa litukelia lile muhimu asabangina abangina na bwaba irosi benka abangina mbiyamono asogocha koenekia okorara kwa mongino mino na Nyasaba seni munatoko enda uchibosio ege kogera oboroso bwenka igobotegemeta somongina ekere na kwanira uninta komente bintu bibere omwalimu na kwana igore y'abana funsi Yesu chikobungwa aye muno muiboli manyaso mwana agotoka chinga kichonsi ekerarenka abaiboli bande mbale batamanyetio mwana aye gose nyombale gose ne chirale gose ne kanisale manyaso mwana agotoka abasonga bagoteba every moment account for your child motebe ngesa agotoka obuna bwo boiboli obuya egento kende gya kabere ngoteba inkeringa amangana achakire kwaligania igoro yoborai bochikoligwo mwako gocha abange ngokwana baramangana mange lakini mimi ningewaomba kitu kimoja tu abantu bamachoge bora bumukange miaka 5 ngakore gasi na inwe lakini ngole tindoto na bwate kumura nche monde ngererie ase chindoto cheito chirabosio igoro yokorosi bamachoge akerengo kwane ekyo epara ya magenjerio kindo epara era mitwa chagete traera paka bono iga epara ya kiango kogenda nyamaiya epara ya kone yangare ete metembe esoke kenyoro eche nyaganja eche
Moteiribe echemagenche ebyonsi nebintu byarenge twachakire kumuranje mongeri baga bakorere bintu ebyo amangana siasa naracha ichenga kiyera bosyo omoerio pi wombwati singichiri bunye asokolenta pole erongoli singichiri bubere nabo igo abamura bali barose nyomba yomongera chiri bubere Nyasaye abe nainu asema kogenda. Thank you Professor Biamono Murai. Team Nairobi. Team Nairobi. Team Nairobi. Timu Nairobi, tunatambua kazi yenu nzuri, and for the interest of time ntaete kwa Biamono abana banka abana baminto abana baito Biamono asogo chantuma etega smo kolenge yogo tosira for the interest of time ntaete kwa umongina bochere libageli aba introduce aba kwanira Marieta kindly asogwancha ntaete mo kwana Marieta umongina bochere abakwanira Marieta asenyencho tonyolire program kindly. Na bakwaniri Bwana Yesu asifiwe. Abana abamba maite gokwana. Bamaite gokwana. Maite sababu ntata kabakwanire bagokwana maite na barakwana amangana mangi. Ngokwana muri amangi. Kwaniri etaba. Nabakwani nimbi amore njena asuga Danvas Nyandoro Erieta Namos Nyabuto Erieta Ezekiel Nyangwara Nyambasa Moses Simbaka Nchetresa Jana siyo bomali Jana ni wasweti yo bomali Anje Moses Mukandu yo Gorenge representative ye family ase grupu ya Nairobi Biamana seri baga umwarimu na watu wenga bayengeigo umongina nara kumanya bangana Marieta abantu bonsi ibi na kiata bakiro monte kwaniri Rieta riae Marieta Douglas Nyabuto noyo baranda babugechi Biamono ngokwana ndilinga nelimo lyoka abana bane pole umongina Naomi ekero na chita ndabuna anyoreta omongino oyo orarire igo batworogeti ng'a kitokomenya omochi oyo ekiagerekero twacheta ebitunu biarenga intuntu amanyete bitunu lakini ekero twaika Naomi bagatotebi ng'a terema beraga ano Nyasaye akorikerete gaki twabeire na amayenda manene ekero omongino oyo ararire lakini ngotebia abana bari mwachira asa amatuka abono bwati obang'ina bari bacheta abakoro baboroki na kimogwenete komenya ase chinka amatarawarwo omanya ng'ari ase gwasokire aguna okorosi Bwana Yesu asifiwe rosio taringa ogochonyore birosiri birosie abana baba Musa twabakire Biamono Nyasaye abaseseni naende mogenderere buya mwana aguto kwanire buya toroche ng'ana achakore emirimo emiya Nyasaye agoseseni bono njetindi mwana siasa lakini nintomire no mwana siasa montegererete bori nintomire no mwana siasa omwana nare Nairobi ontoma tindi gotenekera si abantu ba siasa bakotene kiana nare ocha kotene na mwale ko bori naki igasi kanana na tigire kanisa na ndo
Yes. Hello. This money me. Yes, Okay. Bono, thank you so much. Mauricio Mubiro Nangayad. Mauricio Mubiro na. Mbale tutara mabaga abana siasa baitu no bara umheshimiwa Barongo Noara umheshimiwa Ogugu Noara na aroli b'umuwakilishi Unyandiricha Noara ama naba MC aspiring MCS kindly nko bandeli bagamukwane ekero ekanisa yakurire bono tumaite yakere mwa imukaigo inura irabana matanga arenge oimuke abantu baimuke igo nakira abegose kamuranche mwakorire bobetiga gusaria matanga y'abanyene Omulisia bono pastor itono ara kindly mwaligani nere enzengi yakobua asokwe gina twayerora tatanigo atuganyete gotoro seria obomenyo zengia botambe toumeranenge wengia zengia botambe toumeranenge wengia ogatoro kwa ekereno ina mungino oli twabwatanirie ogatero kwa monere nokwing'enche nene bono na inchance libageli naigwa like nabo ntagete koleta abarandi abalisia bonsu barase omukutano oyo batenenengo andonsi asemuri abalisi bonsu tafadhali ekerekereke yeikire nonya abande bachire bono nabo nkagete korora bake bali bara balemereiri goika ebire ebyekiagera abalisia abakoreri ba Nyasaye nabo bakoremereria tigangundore wale wachungaji wote tafadhali wa muhumu ndani kwa huu mkutano niwaone juu ama hata hawa wapo mwana wachungaji mbayo okay wako wapi
Wacha niwaone kwa mkono. Wasimame juu. Hata huyu Eli ya mama ametoka hapa. Hata yeye hawezi punga mkono. Si nimemwona sasa, mbona msimami? Tafadhali Elidas. Okay. Ni kama wameogopa pale, wengine wako pale nyuma. Fanyeni mikono yenu hivi. Abamogo kwani kuna inu mwaitabira na gakirende. Okay, asebire bigerike. Ekerabalisi barulo nabonta getokoreta mupasto itoboro gongoro district ya Magenje. Naende oyole station director. Pastor, nafikiria wakati huu ni wako. Unaweza kuja mbele unene na wana wako. Sasa utakuja tu mpaka hapa juu penye niko. Juu wengine wamepewa hawajasimama hapa. Hii chukua ilikuwa imeandaliwa kwa watu wasimame juu, lakini sasa nimekualika ukuje hapa juu ndio ulete mnenacho wa siku ya leo vile ulikuwa umepanga. Karibu. Aiga siki wanche kikia mumiro na pasta. Marisimbi amana soko ngarigania. Nabageni bonsi nabairi mwakira sengenjo yomoyaga bweri tukulia lero gumongina. Etote abambi amono asoweka kweno na soko bakwena igaseri tukulia lero. Wana sitinga chingia abasani mbale aba pastors possible yani mura segatie ino anya mura somo kutano. Pastors kama mpo tafadhali kuja. Pastors wameambiwa waache mbele. Pastors na ubakuru kwa wachungaji. Pastor Ezekiel Mbaso umugirango ule skuru aba basiriwe n'abakoyone no yotimukire mama biamono. Oyo Pastor Wohera Isaac kurumarwa ali mupaka wabagire n'abaguzi ngokorane kanisa ya Free Pentecostal Fellowship in Kenya. Ata biamono. Yo mitomatara oyo lenkorandia koranje njuo. Matara oyo kwa familia ali organizati njuo wangu. Wana so bwenge mongino yoralire no bwenge jenene oyo kiniria abantu okinirie family na ando lendire ne kanisa igono yo bwenge jenene aso kurara kwaye tugusabire familia ya maya andi tuasabire kanisa yetu ya mubiro na maya ase emereme yemia igo oyo goja mpasa matara nero kolensemo yesamon gosabatore elinda kolensemo iyo manane nyasao tuanjite mbia monekero togo soa ensemo yesamon tumeo mosombo kirara kwane kwanja kwa okole kasiri dira Kristo motolia. Amen. Ngaki mwakore igenteke mwake buturo mogongo korango iga. Haleluya. Kwani ngo imusinya ina matenga bono tiga konyogi kirango iga keigo kiranga keigo igenteke kia buto gitomo gongo kare moise kurigerie birogo ebikuruga embuti wege gusingaki ebire bosa bono ntaite ko batebie kebunge kemo abasubati aba bankunire baba abu batebi mbaye fe abachire abu Nyasaeni ntare naye buna eno kwatarete bwate oko boko kwane nena yeburunge ninta rora njera buya
Yesu tare amo naye tingo tara inche bweka mwaga nomo tindi bori ama temwa abu chire aba visa nava ngebo kiria eme lindo nyancha Yesu tare amo naye tingo tara tiga na nyore nga mwaso irereti ngao ngosaba tore moneno itu tata Nyasaye uri moyo irieta riao kurukunya sao kare na kare ekere na umia renge moyo nigo gwari kurukunya Nyasaye ekera ati mukire nigo kurukunya Nyasaye ya mateye iga yaye tuaye tigira asuku bwa kwao obalende obasiseni obagate bunera abe buyasure wanja kwao koreke bono kotogosome kebunge geke gituaga cha asubu gimobo na andi gituaga che asubu kare na kare ime ya Yesu uyiro mutori ito amen. Ntagete gosome gitabu gekurungo koiranira ukoirana kwa machiko 12 chinke chiaye kianda gitabu gekeiga kyo koiranira 12 kianda abantu abakuganya saba konye mugo ikakamukire yari gutuka nk'abantu ngo seru bari 500 abantu ngo genda bari gitabu gekinateba baba kumbura inotabeka likondo aye Teresa inje nkorandia nkumburire tigete bayukire teigo chakayo ninya somete teigo chaka budo chakayo igo oyine ro gotebekene baba kumburira abu inue baba genda ngora inue timoraika asenseri omonene Nyasaye ino agoche koba ebo mwando ino igo tigera igo baba tata ndetere genteki okorora nga emuga chite bironge bone mungi mbete kebunge kigioka na kingo koranderia gioka only that fast tebanga inue eyo no bonge tebanga inue timoraika no botoereru ase morabe no morembe inue timoraika asenseyo Nyasaye agochikoba asobotoereru buri aseigo asenseye totaraika asenseyo kogotaturi totaraika asenseyo koruara turi totaraika asenseyo ngokuturi totaraika asenseyo encharango turiere totaraika asenseyo abayibinkora abuna bari muawo ekiagera tutaraika kwani bimusinyaine motenga turaika mura kwara ni mubekero kaboko motenga turaika baba turaika no takwani bantu onseye turakora ngaki turaika no weka mabera mache turakora ngaki barenga muri nainje korango iga ngaki kebunge kiyateba turakora ngaki turaika stogoja gotorera mugambi ugutu agenda atanga naindi mukangi 5 nandi nasabira moment 5 nkore bintu nandi bako 5 ikiagera tutaraika nandi kene ngakora
Nturaika sekeni kirawe. Ikiagiri nsiye. Iwata mangana ye. Isi yuko migukuro. Atawanga pado atujafika. Hinchi hira ya ra. Hinchi hira ya aman. Ikiagiri tutaraika abantu banyasai. Nturaika. Hey. Abantu no tuwale ndagira abantu bande batabuati. Turaika. Ngoikera seko guzinya. Onyerigerete. Maita matukora ari gwakaragire ne kemerore bwangu. Dero kabeka kabere bwakore. Mo abotengerete. Aya matukora ari gwakagendire n'amaguru mono. Dera amaguru akuriyete. Omuntu akwaisi kuma kwa mubonga ngoriyo kwa akwara sanga ninje kiyaga togo iko. Nseye nturaika. Batwanya sa nturaika. Togo ikebire rombiere. Togo ikamatanga naere. Togo ikenda mwamunere. Togo ikoko gamba nankoere. Kiagere nseye. Ebwata manganaye. Tutaraika sogo toerera. Nturaika stora toerere. Enseye nero nchenganyete. Enseye yengiya. Enseye yomorembe. Enseye akare na kare. Enseye turatere. Ogotera kwa musa. No kwe manu yagento kieke. Yemondi. Chukwa chinyinge gai gokora basacha amba yororo. Ego chago ika umwako gocha. Hey. Abasacha amba tere. Pare chukwa ya chitamanyi. Kwenga nombe to moyo matara bweka. Toro chukwa ya taigotera. Kwa ya imetaigotera. Ama tukona harago ikomo sacha kukumbura. Ako kumburi nchiri. Ako tera nchira. Nombe to moyo. Kwani imusinyina. Matenga turaika nsiyi. Turaika. No gita neji sengenge baka igorogore baka jisese jiri. Okore terendagera koru hoteli. Ese ina bako nyere terendagera na handite kuwa. Mokumaini nere ekubunga ene ese sokora tere ndagera ku hoteli ntura akorangaki kwani imusiye ni matenga baba no tanya kwerora tura akorangaki turaika motako twale gari gago ko matenga ingire ku chiabukanye okotebe ngansansa abatali nsansa tura akorangaki ndabatigira igo timba ereseti yaya turaika ayekwani abantu kabano mulembe n'abantu balenga bonse family ya Naume ngwe bano kunya kwerera kiama tangaya jenga hasite kebungo moto nengo ja kwerera mutu balenga bago sabere family ya mangana maya tu abasabera maya asiritera Yesu ni chemba gase bibungu onya toy kuigwa toy korangake aya anchanga nseye ntura korangake nturaika mosongo principle wate mire genteke egiaje kia minjoliri asigite family nchuga tusabe kokora le biro bya chakire ko tigarayiga ene saini ga kore gentekyo lero matukaya matanga nkwana njikola diki lero ne bicha yoka no bolio mokong urwete katali family inumwe kamulemo emwatigete koibora emwakora te family kale buna abukado abana baegerie kegusiga ngusiga tigati awasiki baegerie kegusi bakenone boke kegusi wachukuu wote wasongea hapa mbele
Igo gabu pasta incho bali sincho chupasa tukule gento gitu turua chiama ne naende bwatira ora sugu kira buchi biamon abamo kwani abandi karatiga daktari muisi kenari mega abubo uyu muisi kuyu tigaratiga muisi kuyu kogambi umongino uyu Tukanitie tusabe nkagete na introduction mwakolete. After prayer then tutakuwa tunakusanya tu ile kitu cha Erongoli. Tukimaliza tunaone mambo mengine. Tunaomba. Mwanene Nyasaye tata bwemeganda bia monekera tuachira sengencho yeri tukulia mweli omonake muntu tuasabira abana abaya maya nugo sese ni wasoko boko kwao maneno barere naendo bagenda nerichinga kichekera mwibuli aruro marembo bwata mana bachukuru bomongino oyo amono sese ni ukororerirwa abantu baye kwanja kwao koleke kanisa yetu ya mubirona tenyara kobe koirana maega kurenda genda bosio omoikori omongina asimegete ogendera kubwata na kuranda ekanisa yekina asobo mona asobonge kwanja kwao tata kokoleke kera bairi bachira n'abasani n'abantu b'ekingenjo abo barenga bonekero bakoirana twabasabira amaya nogoseseniwa bairana ase obuya bwao nase okobwakwa erieta riao twasabira onsi tigakoreke ring'ana riao ritotang'ane ritukeririe echuma ekero toganye tokoirana kwa Yesu ase obwango twasabira amaya ase erieta ria Kristo omotooria oito amen. Bono goikau twabakoreire anja naini gokora ebieni twabarorire genda mwikaranse kirigae ikaranse family ikaranse egento nkere iga tutaite gokora nahe narabo barega mogosabera omochio naende buya tiandore mukingo koboko muki kabisa igandoro koboko kwa ngora kumukugwimi igo bono taito tuchake kurusia Erongoli ntange esani eyo abagwako kweli getigati basacha aba kunero nya satin tisatinda buyo oyo kwani abangina aba okoiguroreri ono musigali okale gosinga tata gake kobiro biamo borongo rustore Erongoli tima etinga kitokora aba muri Erongoli emokoreta gose toche torete sani abu gose moche torete sani mbarega mutagete sani rogoro abuge kai mukingoiga muki nanchire ama ene kurubugo ne sani kwabe kubaka taragenda rogoro alitinda amanyereri ekepande keke ase epasari tena tata ekepande keke yonse tangasa ngatwarangirigo chaka bono gocha nande moira nabwo ekiagera mwesimiwa barongo na tebu noare abesimiwa bande naino mo gwanja gusaria matanga egetiga tigati mbuya no nyasaliri insinyo
Florence mbia mono mama. Thank you. Thank you. Thank you. Umaeta matanga aya dero iga mambi mbuo. Keri igweta abantu bache gukora buo. Do it here. Mbia mono mama. Thank you. Mbia mono. Leta aye beseri ubwate bekaiga. Mbia mono tata. Iyo amagomba. Mbia mono. Mbia mono. Mbia mono. Inchu. Leta besai. Oyo tabwati inchu Rusia tu abeke goya to Rusia nene. Rusia kanyere. Igo mahabanta baya barenge ma. Nandi muira ne mali. Florence togenda. Togenda ila na mabuo kote bandi masini elibune ko kole mermo. Biamon. Thank you. Thank you. Thank you. Akia bangina. Yani banje te kuoga. Nandi ga asaba aba rugura. Ase kwa yeri. Aba ko kwana libaka akumukwa nibakora oyo. Maita bangina bacha basta nabo mungina ko kurama utamaiti ko sinaya kurama. Oko yuga yani umwana oye sina tigete tarachi na imoka kuru sina mutigete. Yono umwana okwagura gotebe. Itengo kwa. Ikumi ya bolis ngakitoka. Ndoje onyeroje. Iga bogeka. Iga na inunchu. Muri Timothy. Iga bogeka. Paka. Noyo gotaria mache mwamogoria. Mwamogori bakenchugu. Nandi to go kabesa. Wa kabesa range nanka. Biamon. Daktari biamon. Biamon. Braki. Biamon. Ngai wana abantu bakuga. Ngai abantu bakuga. Ngakioro oroge go ikaransite. Ngai yoko rusio mwense. Bari barogoro. Rogora ari bogeka. Oyo bwata ereta. Tonya ko ganyesani. Ko bwato moyo. Bring. Rogora bogeka. Aereta. Na buo wabantu mbarete. Rogora bogeka. Rogora. Tenakiega kona. Nimearifiwa ya kwamba hawaelewi Kikisii. Wale wote ambao wameketi huko juu, naomba ya kwamba mkalete hera, yani pesa. Na kwa nibone Kiswahili. Mbia mono tata. Thank you. Na buo abantu mbakubwatisi. Thank you so much. Aba muy karansite momo tengerete. Ndareta abayibi babakorere ban repeating. Mbia mono tata. Thank you. Mbia mono baba. Asechia esikuaru sinadenya saachimente. Mbia mono baba. Igo. Ama ena aba muy karansite rogora bogeka. Pi. Maite bese herto iko resisir. Mbia mono baba. Basacha balinya saba sin. Tia ko basa banta bangiti. Maito montonaro ko chikobogera keriyo kiriya gete muaya iga. Kwanyora machi ndikale. Uma go chaka ko kurusio ko romo nga macha tabuga titingu esibi igongo ko serial. Biamon, aba mwanchire kole tambu biamon. Maito montonaro gutama kurua oikanchira onyora nere bwe kore asinyuko gendaka biamon aba mwanchire. Biamon. Ma ensere bobe. Uko iwa bangina bagotanga nimbu ata maiso yoko some buku. Lakini omobekere jiwe sa som pesa. Bakarole. Biamon, baba nchu, no kocha. Nyabonyi. Nchu. Ma pantaba ya. Aba more lige na iguru enda abateme. Nuno kwerusi moyo. Tigante mendra go semoche.
inchungu ebarenge 1 2 3 4 5 6 ebare 12 out of 12 inchwaye tata na lombi yugo kwa naye aye na gwanja na andi kabe secretary biamon thank you biamon inchu tata inchu igano monta kumanyira nga no mokonye na atigiri tiango dache ekebande ekiga ekema eke mutige family kuchakira mwenzi inchu kuchakira tata na gwanja buno nyua metega airo no musacha ekwa banga mangana bakanaro nga aye utakire koba granel domoko ima ekwa banga abantu ngora Igo, biamon tata, monguru abalindi, biamon, igo. Na ande kikuwa irua mache, ayakuwa rua nerera, nyuera urute chubanzi. Kanyo monta ko enda na mache baka suneka, arusitia. Di kar ko yo utagete kunyu bona ko enda naro ngang ko nya ina rusia matanga. Biamon mwaka. Ababa wa kwana ni karatiga. Abago sakusana karatiga. Mongi na karatiga. Ase family. E family yo mongi na mukia mako iguru. Ai kipande kegionsi mukiguru. Aba mutamanyiria sema berete retebesa. Ntana inu. Aba mu abatuke kakurumaga kurusinyo leta na inu bring. Friends, relatives, you kindly bring your money here. You want to be no vai mucho, you want to speak. Spora. No, bonsiga. Mama biamon ojo gweno kuguruku aba muri maega muri ase family ma abana bo mungira boka na baba tigara bali abana sita abande letebesa no be kasi ni aba spora letebesa goja namba ya mpesa 0726 32 9604 Nyeirole 0726 32 9604 Kao yotarabika Igo Chibese chimuate mire kabisa Orita iko baboli nga kimwabe kaiga kiagera talibano kwa bamwe tumorete Goro nganchire ndete balia batomwa tutarareta bali batagete ibirugo barigaye bali batomu nchubwango quickly yamana watambia mana naye iko onya gwatomu toikoli mangana mangi 27 ngale kale aeresa ngoyo nangebesa to basa ko kwara monto to basa ko kwana one term two term no manyeno nyebwato iyo go gutangaza igo nchubwango egentege kebwata mangana abere nabora roseri yo ichikuro gutuma gusomokore ekiagara mo ayo enko ngiraniri yori naguchakire basta mbiamono ritangani yo ntoma gocha akoro ku Michael Mosenya buto onde yo korwari bomba tigoro oyo akorigo bwa musie asinga kiechiga onte bingo ikaiga nge amachuma siringi 700
n'abang'ina bachokoni n'aba siringi 300 1000 nando ntaina ngo ikango nyo murandi oli okorandi moemia eki ne kyao pastor beko muko bono otana pastor mwebisu maikonke wandale nando magontaina ngo ikaiga indu siringi 1000 aba musioma ete batama bantigerekerugo bono nke wandande maiko nke wandale kerongo cha gweta kaira mondo le maiko ngutangasa ke wandale 1000 Maiko ikewande gekia kwa kuri aikanya gusaba Pastor mbia mona aselibaga jengo bakera mbia mona abamoja kwa magokoro pole abana ba magokoro pole nje nato mwa oyo minto esi okenyuri onto magocha so yo minto aro musani ospora onda imwe chiribusato alafu na abali ba machuma mbaye 1000 asante mbaigwete buya tiga moirore tiga nkoirore rae tena ngirore omusubati okuruga esi okenyuri omwana oli omotoereru mokanyeku mwisukuli sobere kanyenye okubori obo women chibaserenga 3,000 oespora 1,000 igo ile katoto oye mwewana ntero mwalimu bwesaho 4,000 bia mono yachira ekyo ekiko tirimboka echire kasi ekyo echire kashi bono esi okenyuri mwana oli mokanye ku gweso kangora mokanye ku chama chuma 1000 principal bwa taiga Igo. chama chuma igo then the rest to the family igo tata nchunae kuba kwano tora sama bebwa ire biga nja sama litangor ku Samuel olina igankande mongino ire ora ire mbaba na tomno minto jarsi umweri onte bingo ikagange family bore go chare ngera kintanyare kaneti esa sukuti nyinge nanga singi 300 na ngema chuma nga singi 500 nge family ende komenta nayo yo minto man basunena kwante tene family na to metekendo jese family nere no aregeti nga kigo kana batebi oyo ndo 300 ngo ngia kuri ka to boy Biamono pasta seribaga. Biamono na todo asamabe. Marina Dixon mogoi. Na to muna oyo kogori we misi wa magenje ward. Joseph Isinta so vere maraba matari. Anga siringiri bwe yamona bamura siringi 500 na 500 jiri chati garanda imbeke sani ya serongoli. Biamono. Mama agata ya mama goro 2027 na rageti asoko bori kiro kyo MCA magenje ward. Igo nto momente kiara na bwa tabire to momente ayande Asante pastor seribaga abantu betu na tole sama bengo bakwani bwairire iga sama lieta ngoro Osman Nyabuto iga ninka mongino raire baba twamusirire mongino lenge bwingo Joseph family sekenyor kya moseli tole no mwichano egendo narengo teba chinga kiechi tigatobeke se family tonyebeke sama sawa nije ndene mune representative yo yoro koligege rogo kiabu machoge borabu okoro kumo wakili Deftion Tweka nale nerango yekerogo kiobo chumbe na ende na ba ate gokorera aba machoge gasi ni ate bakewi ka 2027 mumu bwata magoro obasabire kura ya ino nanga jibe asya shiringi jiri fuisato na bamura shiringi 1000 ya mubagoro sinyomba yo mongina nesa niga iganko bekende shiringi jiri fubere asante pastor sani eye mwalimu cyobare yani okoni famunga na maene ikiyagire chire chimi kirore ontweka biamono pasta aba minto moroso moyegoyo iga nabakwande boire biaiga na inje na jira bene kwa family yoyo minto oraire mutata moke ikiagera anti yana no arario bo mugaka mare morenge nyarangi wono ori oraire no mutata mokare na inje ngote wajikasi ndija
chiaminto pole sana asoko sirio mongina bono bosi iga nacha kwa niaba yoyo minto idio no yagi nyandricha no muigo bwenge yiga abe ya kunyale kanache iga ere buye kapaso no rakire tinyale kanise ngeje jigas cha jo bisi tane ko mwali bagache lakini on tomago cha nge family pole nene igo oyo mtu nyandricha na tomago cha muno muigo bwye kenyore keiga orure pole nese kenyoro kya mboseri ase ogosirio mongino yo iga bona na tomago cha ga ngasiringi 4,000 ya mona ba murali bakorosia enyomba ya maremu nejiru satote bambeke gaiga asesani okolera aba machoga ba minto intumuna enyomba yo machoga ya roborobora buna chache na intu ekekiriere bosonga ari ni tutagire konye baga kwetera na intu ntubwate na mbeisaine ekogera tubage ekekiria no baga bana kuri kwa Kisii County na jaji we ko manyana kwa na tare binyoru bito moja kwa moja na intumuna machoga tubwate namba 6 moro jona no yo gotogambire nyomba rwete barabaka kubwa machoge lakini gotogambirare otherwise mbuya mono chibes chaga bano chire gaiga igo bono no aregeti na chaji ko manyana batebi elibuna rumo inari ne chire chirubusa to narure gaiga mbuya mono igo ni gento gwa korekia no goteo nga bako gambe barabake mutie bangiti na ene na bako irura ka ko ba mokena ndaba iruri Ewan. Na inche una narenge mutu waiga umuwakilishi o Timothy Ogugu umupio yano arenga lakini onte binga amatangande nararenge kominyoka so nantigera chishiringi chiri buiberega onte bi 1,000 yemo egenda sama chuma ne 1,000 egenda se family this 1,000 yama chuma principal nyebwataiga Timothy Ogugu, the sitting MCA. Na 1,000 yeiga ne family. Komenta na hiyo buna nale ngemutu aiga na nyora omweshimiwa Barongo, the sitting MP bo machoge borabu oko ngakire simi. Ekeranga akire simi ontebinga nabaga netiko bali tukoli ale romono rakini rende esengenchi ya shughuli chinde cha mubwata onyora ngonyolirwe igo nabante binga erebu no mochumbo machoge ali edrete aba machoge ira nkoye ikiraniale before 2027 igo nabago teba mo ba monere na ende nabali tayari gokorega sinainwe paka omoelio bono antomera chishiringi chiri fuinye 4,000 ontebi 1,000 yemonge amachuma chiri fuisato inge e family chibese chichira ige mpesa entaete go forward to the family na the 1,000 nchi forward go cha sama chuma mbia mono ntai maiki bona manganari na njembe ya mono pasta nda irani liri bageliga ndaire libageliga soko chukwani abami ntaba nyakenyoro amo nabageni mwacha kuruchinse ya mombali mbali pole ga kirende no yachinza chiyeli asengenjo mungaro sietu amanyire tiga tukusoti ka tirende tubakonya nje bono nali gochikote baiga oyote neine motu ino akoro kuna mofa tionjali muchama no yo mobo obali batene ine bakoligie kerogo kyobo ya musiye bwa magenje ward yeiga ndogo tuara kiaga so tutabugati babo ndobwate nyagitari yali nyangitere muinonza chikiro angechi mita ibere igakoruga nyagitari yali nyangita na igure nango te babale mbataite kubanga babekera era inabu ye nyagitari chiri chiko iguru nyagitari yali ebwate 15 years waye taliko endera ligu nyagitari chinde chigendera te bamaye kuigurere chinde na chiko akeigo ayebon karati nyagitari turo chituraswa kara kore kiao okay tanje nalinge gote abaiga gakina nja sengenjo nkoliginde nali go chikotumio koboko koiga kuoba mosi onsinya sawo tongetera kininda te gotumio kuoba mosi asoko sabase njire yamo yokuyamba asemure ekero geke iganege kongura kinande ndaisi na kikere raisi nyasaye gago totebiga ngochi ale go protect morayo ndebugensi yoli orate nene con in one condition onye togo chikuege nanga
ere nere e protector yobogambi oboiga togochikobori nje bono nabwate kende nchende oyo nkorigi bachirega nechiri buchiri bunje tingabugati no enke nabo igo nabo bagochikorugo kana asinyiri bona nje nateba iga gakia sengenjo nabwate nje nanje nkoru nalinga karongori kane nande naro nande mbu yankuwa ni pastor sengenjo tali raisi nyasaye kamuseniri tuumera nire iga pastor mbu yamono asa okwenda gakisa bali engi nyasaye komento obo moyo kunya korana nande ngakiende nande ngo chigote ya baiga gakia ba magenje baito timonia magende raito tobwaterane elito inua magende raita magenje sengenjo tuoniria magende re miake menge yebone ngakitoko irania magende karabeke besa bono karabeke besa yerigi biamono dia bakokonye nena mayem pesa mbato manko mentande kagendo igale mbuyamono erigi aye igente kerigi aye baba se kuliana ni bakabalie gitanda bono kolengi nga baerire onde nare tu atigire onde nare utigaire onde nare okobori tu atigire okay baerire mwarimu nchuru sichibese chikiagara ntumi amigo saba ntokumanya yorache kirango bono ngusaba turasubukura tene nango mwensi umoneno ito tata nyasaye biamone kiara kwa bero mwegenwa biamona asenge nchukwa rwanirire ya mateye kurumongire na umiati mogete goikarero akugachwa sirira ba twabasa weiro batwaera rune chinguru no baremu bikuru asure biamona asenge ncho muyegore ngomonene uyo rairusi ya principal no mwarimu goikero erire buyayiga litali auri bakwe kera basana bayiri bakurwa bakoenda sichinka chiabo kero yo mumulinde umwirisirire gwetera soko bwako umwana ogo Yesu tujura soko tore koko nene kero gochicha nani twamanye ngense yiga kitoro tutaraika sense elia watolire teira turate muke nae kare na kare nse yiga ntutware mechando ntukwe ntoruare mechando ne tonyore nakini watole mirigwetera asi Yesu ngato focus ya sore tusuke mutu wa wetera sore tutu arogo semerio konene bone nke twayitigira sore ngo wanja kwao nkubabe kamo weke mambye gutoleka gwaitu abaru monene ebyewa bigo seni nke na koyesira askero ya maru usimo seni oba mentere wanja kwao kore kebono twasabira kwegena me ya Yesu uri muturi itu amen. Olio bateba mbiamon. Onsaligo. Thank you pastor ase okorandi kwa toiro kuya lingana le Nyasaye atogo jikoteba iga abanchwa bo monene ba Naomi mbuyamana sana asogocha enyangeye yo mwerio ya omongina Naomi Kemunto keremo korwa asenke iga muna pastor saba mogende buya family ya omugaka Nyanjongi yabakere ngambuya mono kianda gye 10 umwaba bwatesiri ase nyangiye ya mama omwabo korwa omongna kararete paka lero litukori omwerio omongna okikogajwa senka enka yaye ase nyumba yaye yo mwerio abantu baminto abamo bwarorekanire okubwate unity yarorekanire tigegenderere anytime emechandere twachame kabireye twakora omuyega nando era buya
gwikira guo rituko ria ichuma iribwata mang'ana mange matanga akoba mange n'abageni abakoba bange bagweta sababu amatanga galenge kenyora mange sana amatanga narenge nyagenke amatanga narenge mugumo mata na sababu yayo obantu bale gweta bakugenda guchya bakugenda jumuino mbiyamano naende mbiyamano Nyasaye abalende bono egali erie ES abamura balia abagaka bali bamwabo Naomi tugende guchiaria tubugurie omubero oria tunyubeke egali ime tugende guchinka mwina aria guchikoenia omubere bw'omong'ina Naomi family tosoka guchiaria ekanisa tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini Bora watu ensipitora ulita yewe kanisa. Kanga gotera ngo. Kanga kira, kanga gotera ngo jaki. Kira bono. Kirango. Ya kanga gotera kulbo inao. Soa sisi hivi vikaleta makweli
na makweli agaikira abantu bonsi ikiagera bakorire gendoki bakorire bibe ekero kurigeria 18 yateba naende wetera asege korwa kioboronge wetero monto yomo twanyorira obogima twanyorira kwabiru kwebibe ukabere okoruku Yesu oyo rero obogima bwakane na kare iga tari oromo erio okono gotimoka ensango chire kuna malika goteba ekera baraira chimbera baraigwerio gire Nyasaye Nyasaye tokonye twensi tochoro choro kuya me ya Yesu iro muturi itu amen tusabe mwana no ito tata Nyasaye amaene wetera sebibe twa rorire gotimoka kwa mungina nawo mikuru asubo gimo na wetera se Yesu twa rogo semeria oyo nyabueta makweli oyo yaonjeta akayabua akaboka kurua saba kule oyo chiete igoro nando yo tolireire irangango chale atule bonsi abarira chimbera abakorto wanja kwa na baboka asubugima bwa kale na kale nke gatwa yetigira soko bwa kwa ole ndabana bana bachokoro obago semeri kura siringana liao na asubu tene ngubo kale na kale kwa kitoko chaka ko ikatwa ko ro chake na intuno ko le intwe me ya Yesu iro mutoli to normally gato gocha ndogo tabinya sae nga tusabere Naomi Nyasaye mokonya Nyasaye nda sasa kaya iri alenge moyo na ri aliko beke mito bia right nango na Nyasaye naende ga bono ga ndogo tabanga Nyasaye ko moyo no God has all the powers marabaya tukubeka no goitabera nanga etu atungi tukurwa sireba na no tokora koranga so na boko nyareka no rute usito koranga so nchugo yorenga nege chiko Balisi mbara balisi sukagoja ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka.
pamoja, kwa heri tumerane. Anakuja upesi sana, Bwana aliye hai anakuja upesi, tupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Wakaburuliwa tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Sana makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatufu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana, hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Tafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina
jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu, limeandikwaje? Mji mzuri makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi. Limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje? Nakupenda zaidi ya vyote vingine, na amani Bwana, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nakujua hukaribu, kukukumbuka ni tamu kupita kuimba. Haijatangazwa damu utakasa. Nitafurahi pasipo upendo wako, nusu haijatangazwa
itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe ulimwenguni. Tuna furaha hii, nusu haijatangazwa wako, nusu haijatangazwa. Damu utakasa upendo wako, nusu haijatangazwa. Damu utakasa. Chire ase ense yengagira lituko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yengagira lituko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakweri tala. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakweri tala. Tegero nabami no bango yesango chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde. Abamito aboma tegero nabami no bango yesango chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bako. Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye
Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, maana ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Hebu Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, maana ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, maana ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, maana ya kesho siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo, maana ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie.
asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia. Sawa, mwakuli ila na mwe masama sasa.
Na uko riro maetegas. Mono ngare goja. Injara na giego. Ikija wanigeni, tahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanataka